Lieber nicht dahin. Fünf nach 10. Einen wunderschönen guten Morgen an Sie alle, an euch alle, die ihr hier vor Ort seid, aber auch die ihr zu Hause im Livestream zuschaut. Wer sich wundert, wer ist der dünne Mann hier? Das ist der Bendix. Hallo. Vom Deutschen Kaffeeverband. Über 400 Mitglieder mittlerweile, über 200 kleine Röstereien mittlerweile Mitglied. Love it. Ja. Na? Nee. Willkommen an der Internorga. Ja. Wie geht's dir heute, Bendix? Freust du dich auf alles, was uns noch bevorsteht? Ich bin sehr freudig, aber auch tatsächlich natürlich aufgeregt. Ich stehe nicht allzu oft auf einer Bühne. Vivian ist jetzt leider nicht da, die ist leider ein wenig erkrankt. Die ist verantwortlich dafür. Die hat mit meinem Chef ausgeheckt, auf der Tanzfläche, abends bei unserer Veranstaltung, hat sie gesagt, hier, ich brauche noch einen Moderator. Und mein Klingt Chef, nach Vivian. schön, definitiv, oder? Ja. So, und mein Chef sagt, ja, nimm Bendix, der macht das. Jetzt habe ich 3 Tage frei und darf mich hier mit dem schönen Seraphin auf die Bühne stellen und euch ein bisschen begleiten, ein bisschen Fragen stellen, weil ich bin ganz unbeleckt, was Kaffee angeht. Ich arbeite zwar beim Kaffeeverband, ich habe auch 2, 3 Kaffees in meinem Leben schon mal zubereitet, aber was hier passiert, was da passiert, was da drüben nachher passiert, das musst du mir nachher erklären. Dafür bin ich gerne hier. Dafür bist du gerne da. Und ich möchte einmal darauf hinweisen, dass der sagt, er sei nicht so oft auf einer Bühne, der ist, der die Kärtchen ausgedruckt in der Hand hat. Ich brauche sie, somit, du scheinbar nicht. Ich hoffe, ich habe genug Wissen im Kopf, um deine vorbereiteten Kärtchen... Schauen wir mal. Ich habe so 2, 3, 4, für morgen habe ich auch noch ein paar. Ja. Mal gucken, was wir da alles so rausholen. Dank soll ich sagen. Bedanken tue ich mich als erstes mal bei den gesamten Organisatoren, bei allen, die hier schon gearbeitet haben die letzten Tage, die das Ganze hier möglich gemacht haben, hier alles hinzustellen, alles vorzubereiten, damit die Meisterschaften hier stattfinden können. Denn wir befinden uns bei den Deutschen Meisterschaften in welchen Kategorien? Wir haben erstmal Barista, wir haben danach Latte Art und wir haben, damit die Judges nicht zu früh betrunken sind, anschließend noch Coffee and Good Spirits. Wunderbar, die kommt später. Das ist Mixology involvierend also Kaffee. Kaffee, Cocktails mit Alkohol, oha. Also wird auch noch witzig. Ja, Nicole hat das Kind bekommen. Ja, jetzt darf sie wieder. Sie hat sich die beste Kategorie ausgesucht, um darauf zu trainieren danach. Absolut, absolut, kann man mal drauf anstoßen. Hier sitzen jetzt so 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Menschen. Und auch zu Hause haben wir Menschen vor den Bildschirmen sitzen. Ich weiß, ihr seid alle als Unterstützer für gewisse Teilnehmer da. Und ihr werdet mit Sicherheit laut applaudieren, wenn die Teilnehmer auf die Bühne kommen, wenn sie mit ihrer Zeit durch sind. Ihr dürft das gerne schon mal üben. Applaus! Applaus! Das klingt schon mal gut, wunderbar. Im Livestream, wir hören euch alle nicht, die ihr da jetzt zu Hause sitzt. Nutzt doch mal die Chat-Funktion. Erzählt doch mal ein bisschen was. Nutzt die, wenn ihr einen Teilnehmer da habt, den ihr kennt. Wenn ihr was Besonderes seht, nutzt die Chat-Funktion. Wir freuen uns über alles, was ihr damit reinschreibt. Wir können auch chatten, Sören, oder? Ja, Sören antwortet euch. Ich kriege einen Daumen nach oben. Wunderbar. Aber nicht nur die Teilnehmer sind wichtig, wir brauchen ja auch Menschen, die bewerten das Ganze. Ja? Das ist hier eine Competition. Irgendwen muss es geben, der das Ganze wertet. Und das machen unsere Juroren. Wir haben eine ganze Menge Juroren da und die brauchen natürlich auch, wenn sie kommen, immer nochmal Applaus. Wir machen das nochmal. Juroren, Applaus! So geht das. Okay, wunderbar. Das war ein bisschen verhaltener als bei den Teilnehmern. Das kann ich fast nachvollziehen, aber nur fast. Aber es gibt noch eine Kategorie, die ist noch fast wichtiger. Es gibt Menschen, die verbringen hier ihre Freizeit für uns. Und das sind unsere Volunteers. Ich habe auch schon mal volontiert, 2020, kurz vor Corona. Da durfte ich mal nah ran, wirklich nah ran. Ich durfte die Tassen abräumen. Ich bin derjenige, der dafür gesorgt hat, dass niemand anders den Kaffee probieren darf. Ich habe vielleicht meine Nase dran genommen, aber ich selber durfte auch nicht probieren. Also, wenn es um Volunteers geht und wir die erwähnen, brauchen wir nochmal doppelt so viel Applaus. Wir üben das nochmal. Volunteers! Wunderbar. Guck mal, da sind unsere Juroren. Sehr schön.
Ich merke schon, ihr seid gut mit dabei. Ihr müsst dann alle, die später jetzt noch dazukommen, die Messe hat gerade erst eröffnet, müsst ihr später bitte auch noch mitnehmen. Ja? Und das Ganze so ein bisschen animieren. Schön. Ich habe noch eine Sache auf meinem Zettel stehen. Und zwar möchte ich so einen kleinen Disclaimer loswerden. Ich habe ein Problem mit Namen. Und vor allem mit dem Aussprechen von Namen. Ich habe ganz viel geübt. Ich habe gestern die Teilnehmerliste bekommen. Aber ich werde mir größte Mühe geben, alle Namen korrekt auszusprechen. Sollte es da Fehler geben, seht mir das bitte nach und gerne korrigiert mich ein wenig danach. So, wer ist das? Kennst du den? Der junge Mann, der da steht? Nee. Ich bin der Phil. Das ist der Phil, guck mal. Der Phil hat seine Prep-Time gerade durch, der hat seine Vorbereitungszeit durch und steht eigentlich in den Startlöchern, wa? I am, yes. Die Judges genauso. Die Judges Freust du dich genauso? schon auf deine Judges? Natürlich, die schauen Die alle sehen sehr wundervoll so aus, aus. als würden sie sich auch auf dich freuen. Schön. Wir wollen ihn eigentlich gar nicht mehr wechseln. Wie siehst du das? Eigentlich nicht, ne? Ganz viel Erfolg. Vielen Dank. Vielen Dank. Viel Ihr Spaß. könnt mich Spaß. alle gut hören. Perfekt. Okay. Dürfen meine Judges denn auch schon zu mir kommen? Ja, perfekt. Schön. Hello. Nice to meet you. Hello, nice to meet you. Thank you. Good to have you here. Thank you. Hi, nice to meet you. Hello. Hi, I'm Phil. Nice to meet you. Nice to meet you. Hi, I'm Phil. Nice to meet you. Hi, thank you. Nice to meet you. Can I please check my music? Can you hear the music? Okay. Okay, and then please start it with my time, okay? Thank you. You feel comfortable? You're ready? Perfect. You too? Thank you. Okay, so let's do this. Let's have a great time together. And this is my time. Sometimes I really ask myself, what's our purpose? And I'm talking about the purpose of our industry, the purpose of our specialty coffee community, and my purpose of presenting myself today on this stage. I want to spread high coffee quality to get more and more people into the joy of excellent coffee quality and in what's beyond. For that, we must go further. We have to open ourselves and the coffee scene to let others enter and make it more accessible. We have to look further, like it also does, the high-end gastronomy. So, dear judges, and ladies and gentlemen, I want to invite and welcome you to a journey in which we break those boundaries and open our beloved specialty coffee culture by stepping out of the box and get inspired by the Michelin star cuisine. So, let's begin. Let's begin with a warm welcome, as a Michelin star restaurant dinner would also start, with a welcome aperitif that calls the attention for a more flavorful experience without overstraining our guests. In our coffee experience today, we'll start with a milk beverage. After that, we'll continue with a flavor complexity, taking us along the journey with the signature drink. And we'll end our menu with the flavor clarity of our espresso. So, let's go. Welcome to El Ruby, a coffee farm located in Huila, Colombia, where my coffee I use today for all 3 courses is from. I'm already preparing the shots for my signature drink to have them chilled for the drink later. The farm from Valdellasso is located at 1,700 meters above sea level. This high elevation really tends to colder climate and slower maturation of our coffee cherries, resulting in a coffee with intense flavor complexity for all our 3 courses. Waldo really ensures that all the coffee trees have the availability of enough nutrients. For that, he started examining soil samples using targeted nutrients and fertilizers to neutralize the pH value to 5.5 and thereby
increasing the availability of nutrients for the coffee trees. He refers to this as precision agriculture, and this individual and precise work with the soil gives our coffee a beautiful flavor complexity and full creamy body, showing how important the coffee's terroir is and that we should talk about it, as it is already a common topic when it comes to high quality wines in fine dine restaurants. With our coffee today, Waldo really stepped out of the box, trying something out without knowing how it will result in the end. But only that's how we can achieve new flavor experiences and creativity. Of his 12 hectares big farm, he only used 0.7 hectares for this special coffee. Planting in 2022, we now have the first little and exclusive harvest. So, let's get the first impression of that great coffee, and let's get more curious about it, starting with the signature drink, and with the milk beverage, sorry. For all my 3 courses, I'm using 22 grams of coffee in. That high amount really emphasizes the sweetness and creaminess of our coffee. But I already stop the shots for my milk beverage, already 30 grams of coffee of espresso in my cups, because then it harmonizes best with the milk. I roasted the coffee 12 days ago in 3 kilo batches. And while roasting, my goal was to enhance the beautiful sweetness and creaminess of the coffee without losing any florality. So I really stretched the Maillard phase, having the first crack at 9 minutes 30 and ending with a shorter development time of only 12.5%. I freeze distilled my fresh cow milk, resulting in a sweeter and thicker milk. And I only steam it to about 50 degrees Celsius to enhance the sweetness even more. So let's go with the milk beverage. Dear judges, please wait with drinking because I will stir your milk beverage to harmonize all the flavors together. This is for you. The concentration of flavors in my espresso and the milk allows us to create a smaller, more amuse-bouche-like milk beverage as an aperitif in our menu today. This is for you. Today, I take 1 part of espresso to 4 parts of milk. This is for you. And this is for you. This gives us flavor of dark forest honey.
with Greek yogurt, salted caramel, with a nutty finish of almonds, with a creamy texture and full body. Please enjoy. Judges, how are you? Are you excited to continue our journey and step out of the box now? Breaking boundaries by stepping out of the box. This mindset is really what drives me, and it is exactly what inspired my signature drink. In the world of fine dining, chefs constantly push the limits of flavor, texture, and experience to create something truly memorable. As coffee professionals, we have the same opportunity to take inspiration from other industries and elevate specialty coffee to new heights. For my signature drink, I want to take you on a journey, a step into a fresh spring meadow at the edge of a pine forest. In front of you is a tray, and on it, a box. As I lift the box in a second, we reveal the flavors awaiting you. Are you ready? May I? Vibrant greens of moss. Delicate, fair branches. A visual and aromatic cue of what is to come. In the center now, a second smaller box remains elevated, ready to present the drink itself, just like a perfectly plated dish in a Michelin star restaurant. Every element of this presentation was designed to enhance the sensory experience and prepare you for the first sip. The base of this experience is my espresso. I add 80 grams of this coffee grown from Colombia, grown and processed with extreme care. After harvest, the cherries are directly pulped and placed into fermentation tanks. The lid is sealed, allowing fermentation to take place for 60 hours, of developing a complex but controlled development of flavors. Afterwards, the coffee is fully washed and dried in shadowed raised beds for 14 days. This method really enhances the delicate floral notes with a medium sweetness and a full body. To this, I add 15 grams of linden blossom honey. This gives us a gentle sweetness while enhancing the florality of our coffee. Then, I have made a reduction made from wild sage pickled in vinegar. This gives us acidity while giving us acidity and complexity while enhancing the herbal notes of our espresso and giving us notes of lilac. Then I add 20 grams of whey, providing a silky texture while amplifying a citrus brightness and giving us notes of grapefruit. And last but not least, 20 grams of verjus. This gives us a beautiful fruity freshness that balances the drink and gives vibrancy to every sip. To enhance the texture and experience, all ingredients are combined with 80 grams of ice cubes in an easy siphon and now charged with nitrogen. Judges, this drink unfolds in layers, so please swallow your glasses before each sip. I will charge it again. I'm sorry.
This gives us beautiful flavors in the drinks of first sip. Beautiful floral sweetness, lilac and lemon balm, which then, with a full and creamy body and creamy texture, then the drink opens and we get a little vibrancy and like a sparkly acidity at the second sip, which reminds of white wine with notes of grapefruit and bergamot. Please enjoy. Let's get back to the heart of this menu now, to the espresso itself. Before I prepare it, I want to share one last detail with you that makes this coffee truly exceptional. Its variety. This coffee combines the best of two worlds. It is a variety commonly found in Ethiopia, a Sidam or heirloom. This gives this coffee a beautiful herbal character and elegant floral notes. However, grown on El Ruby farm in Colombia, this gives this coffee a beautiful creamy texture with a medium sweetness and long-lasting aftertaste. Now I invite you to take the final step of this journey. So please remove the small boxes and place them behind your water glasses. In doing so, yes, here I make it for you. So, in doing so, you make room for the essence of our floral spring meadow, the espresso itself. I prepared the espresso with the same brewing recipe as my signature drink. 22 grams of coffee in, extracting 40 grams out. That higher dose really enhances and shows the beautiful creamy body and sweetness of the coffee without losing any florality. After evaluating the crema, please stir the espresso 5 times and wait with drinking until I call time. You may then place the spoons into the little cups. In your first note, you'll get a coffee with a medium sweetness, medium acidity, and low bitterness, with a creamy texture and long-lasting aftertaste. Your first note will be very floral of lavender and lemongrass, accompanied by lime-like acidity. Your second sip opens with a medium sweetness and a silky texture with dark red berries as black currant. Dear judges, thank you for your time, and please enjoy. This is my time. Komm her, lieber Phil. Was that your first time? It was. Yeah. We're excited. Jetzt könnten nicht noch einen Espresso Martini gebrauchen irgendwie. Aber zum Glück haben wir so einen guten bei uns auch am Stand. Das ist gut, das ist eine gute Überleitung zur Teambar, würde ich sagen. Aber das machen wir später. Auf jeden Fall. Nein. Wie hast du dich gefühlt? Ja, es ist schön, es ist wundervoll, sag ich mal, dann, wenn man so lange irgendwie Zeit reinsteckt und auch sehr, sehr viele beteiligt waren und man macht dann ganz klar viel Training, viel Aufregung, man steckt viel rein und dann, man wartet ja drauf, bis man dann endlich los kann und auf die Bühne kann und zu den Judges kann. Und es ist tatsächlich, also ich glaube, so freundlich wie die Judges schauen können, das weiß nicht, das ist dann wahrscheinlich ja Gott gegeben bei denen. Haben wir dir die richtigen Judges mitgebracht? Wurdest du wertgeschätzt? Ja, total, das ist sehr schön. Ja, dann... Man hat also gemerkt, du hast dich wahnsinnig drauf gefreut und es hat sich wahnsinnig transportiert. Absolut. Schön. War eigentlich meine Musik mal zwischenzeitlich aus? Habe ich nicht mehr gehört. Alles gut, kein Problem. Solange du im Film warst, war alles wunderbar. Wenn es nicht wirkt wie das erste Mal, ist das sicher schon mal eine gute Nachricht. Hoffentlich, ja. Super. Auf jeden Fall. Gratuliere. Dankeschön. Es wird nie mehr ein erstes Mal geben und ich hoffe, es ist nicht dein letztes Mal. Ja. Können wir wieder mit dir rechnen, egal wie es ausgeht heute? Let's see. Es war auf jeden Fall, es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Auch die Vorbereitung, also mir war immer total wichtig,
klar, man möchte irgendwie natürlich viele Punkte bekommen, auch in einem Scoresheet, aber mir war es wichtig, leider habe ich den letzten Satz nicht mehr sagen können, einfach aus Zeitgründen jetzt, aber mir war es wichtig, so diese Message, die ich hatte und das Konzept, was auch zu meinem Kaffee kommt, zu transportieren und zu zeigen und habe eigentlich so diesen ganzen roten Faden mit allen kleinen Details, genau, egal ob jetzt mit meinen Trays und so weiter, damit halt entwickelt und das hat am meisten Spaß gemacht und auf jeden Fall würde ich das auch gerne wieder machen. Würdest du es empfehlen, wenn man mehr über Kaffee lernen möchte? Mitzumachen? Üben Ja. auf eine Meisterschaft? Ja. Spezifisch Barista? Also man muss sich klar sein, dass du auf jeden Fall schon vorher viel wissen musst, sagen wir mal, so hilft. Und ansonsten ist es natürlich ja wahnsinnig viel gelernt. Ich bin kein... ich sag mal kurz Tschüss. Ja? Yeah. Thank you very much. Thank you. Have a good day. Thank you very much. Thank you. Pleasure. Thank you. And for you, thank you for having... Thank you. Dankeschön. Thank you. Ja, also zum Beispiel beim Rösten. Ich selber röste nicht ständig, aber habe meinen Competition-Kaffee trotzdem selber geröstet. Und es ist dann natürlich aufregend, wenn man nur 30 Kilo von so einem Kaffee hat, der auch nicht wenig Geld kostet, sondern ziemlich viel. Und da dann irgendwie zu rösten, wo dann auch mal die eine oder andere Röstung nicht so gut wird, aber du musst den Kaffee kennenlernen und da habe ich auf jeden Fall viel gelernt. Ja. Also du hast deine Sensorik gebraucht, du hast über Rösten mehr lernen müssen. Ja. Und ultimativ hast du sehr, sehr viel praktisch geübt. Natürlich, also so, ich sag mal, die letzte Woche ging es nur um Durchgang. Man hat viel, sag ich mal, als an der Text saß, beziehungsweise geschrieben war, auswendig gelernt war und dann ging es nur noch um Workflow. Und es war natürlich jetzt hier auch, das Setup war so ein bisschen anders beim Üben, weil wir noch nicht genau wussten, wie das Setup dann, also wir hatten eine Ahnung, wir haben gedacht, wie die letzten Jahre, jetzt ist es minimal anders und das muss man natürlich auch sich so ein bisschen dran orientieren, ja. Also ein bisschen Flexibilität. Was würdest du sagen für mich als Newbie, wie viel Zeit muss ich investieren, um so eine Performance hinzukriegen? Also bei mir war es, sage ich mal, ein halbes Jahr. Halbes Jahr. Mit, sage ich mal, Kaffeeauswahl, also wirklich von Anfang an. Ja, und dann die letzten 2 Monate waren sehr intensiv. Ja. Dann schon mal vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ich hoffe, wir sehen dich ab jetzt jedes Jahr und viel Erfolg in Cleanup. Hoffentlich erstmal am Sonntag. Auf jeden Fall. Dankeschön. Vielen, vielen Dank für deine Performance. Danke. Dann haben wir jetzt jemanden noch in der Prep-Time und freuen uns gleich auf den zweiten Teilnehmer des Tages. So sieht's aus. Was machen wir in der Zwischenzeit? Du kannst mir doch mal erklären, was hier alles so rumsteht. Ich habe ja keine Ahnung. Also erstmal können wir auf jeden Fall eine der schönsten Mühlen, die ich je gesehen habe, zu einer der schönsten Maschinen, die ich je gesehen habe, von Barista Attitude betrachten. Wir haben ja hier bestimmte Dinge sind vom Teilnehmer. Wir haben spezielle Tassen zum Beispiel jetzt in diesem Fall. Was wir aber auf jeden Fall haben, ist, wir haben 3 verschiedene Signature Drinks. Wir haben einen klassischen Espresso, den man servieren muss. Wir haben ein Milchgetränk. Und wir haben ein Signature Drink, das warm oder kalt nochmal die Innovation im Kaffee besonders hervorheben soll. Das heißt allen Teilnehmern gleich. Ein Espresso, ein Milchgetränk und ein Signature Drink. Richtig. Und dann haben wir jeweils unsere Judges. Plus wir haben natürlich auch einen technischen Judge. Und der technische Judge guckt vor allem auch auf Workflow, guckt auf Reproduktion des Rezeptes über mehrere Espressos, auf Laufzeiten. Das heißt, es gibt technische Details. Und dann gibt es einen sehr, sehr komplexen sensorischen Beurteilungsbogen. Und auch da wird auf verschiedenen Temperaturen degustiert. Dementsprechend werden wir auf der Bühne heiß und dann Backstage nochmal warm und kalt degustiert. Auch nochmal? Ja. Gut. Das heißt, die Judges haben nicht nur hier vorne auf der Bühne zu tun, sondern verziehen sich auch nochmal in ihr Räumchen. Richtig. Und müssen da auch nochmal weitermachen. Und vom Grundprinzip ist, glaube ich, technisch souverän zu sein, einfacher nachvollziehbar, wenn dir nichts runterfällt. Wenn du keine Sauerei machst, wenn du keine Overtime hast, oder? Also alles über den 15 Minuten, die du hast, gibt dir Punkteabzug. Das kann man sich nicht leisten. Absolut. Deswegen hat er zum Beispiel den letzten Satz nicht sagen können. Schade. Aber da hat er die richtige Priorität gesetzt, weil vielleicht kann er ja dann dadurch im Finale seinen letzten Satz wieder sagen. Wenn die Punkte dann am Ende wieder stimmen. Das würde ich ihm auf jeden Fall wünschen. Habe ich nachher noch ein bisschen Fragen zum Regelwerk, würde ich sagen. Er hat zwar zum ersten Mal teilgenommen, aber sich natürlich einen absoluten Veteranen des Fachs und ehemaligen Barista-Champion Österreichs gesucht. Frisch bei Martin Wölfel und Wildcafé. Shout out Madalin.
Und das könnte einer der Gründe sein, warum dieser Herr ein bisschen souveräner wirkte als jemand, der zum ersten Mal antritt. Da grinst er nur. Jetzt werde ich hier rot. Männer werden nicht rot, Madeleine. Das waren die ganzen tollen weiblichen Marketingkollegen von mir, die immer alles zugeschaut haben und gesagt haben, Naja, du hast ja auch ein spezielles Marketing-Portfolio mit dabei gehabt an Menschen. Ja. Wenn du schon im Krämer-Magazin begleitet wirst, ne? Okay. Sehr schön. Was macht Genau. die Zeit? Du, selbst nach der Prep-Time hat die Dame auf jeden Fall nochmal bisschen Durchatmenzeit von Schnaufzeit, 5 Minuten. Somit weiß ich nicht, ob wir Zeit komplett füllen wollen. Wichtig ist, dass die Leute wissen, was hier passiert. Dass es einen Signature Drink gibt, dass es um Espresso geht, dass es von allen Meisterschaften schlussendlich auch die Paradedisziplin ist, Barista. Ich glaube, das darf man sagen, auch wenn ein Vertreter der internationalen SCA gerade zuguckt. Wenn man es nicht schafft, als nationales Chapter eine Meisterschaft erfolgreich durchzuführen, es muss mindestens Barista sein und es gibt, wenn man es nicht hinkriegt, sogar eine hohe Geldstrafe. Das heißt, die Verantwortung des National Chapters ist primär sicherzustellen, dass die nationalen Meisterschaften die gleichen Standards erfüllen, die eine Qualifizierung zur Weltmeisterschaft erlauben. In einem zweiten Schritt ist natürlich aber überhaupt das Durchführen aller Meisterschaften möglichst Teil der Verpflichtung, so sehe ich das zumindest als Head of Events der Schweiz, des Chapters. Oder? Und jetzt haben wir das große Glück, endlich nach, glaube ich, fast 6 Jahren Coffee und Good Spirits wieder auf der Bühne in Deutschland begrüßen zu dürfen. Ich weiß, Biggie zum Beispiel, die Volontierkoordinatorin, hat erst gerade in Österreich Ende Jahr ausgeholfen und saß im Zug mit dem Regelwerk. Die hat nämlich schon 10 Jahre Erfahrung, war 10 Jahre in allen Meisterschaften, ist mittlerweile verantwortlich für alle Volunteers. Aber sie hatte noch nie wirklich mit Coffee and Good Spirits zu tun, weil es so lange her ist, dass das durchgeführt wurde. Oh, super. Aber jetzt hat sie sich in Österreich fit gemacht und wir sind ready. Nicole Bottenfeld ist ready. Jo. Und auf den Nachmittag werden die Judges dann auch noch ein bisschen sich betrinken dürfen. Freuen wir uns drauf. Definitiv. Sehr schön. Was gibt es denn noch für Meisterschaften? Was kann man denn noch sich so angucken? Also ich glaube, Latte Art kann ich gerade den Ball zurückspielen. Du hast mir soeben erzählt, Latte Art Trainings sind kein Fremdwort für dich. Nein, ich kann ein Herzchen gießen, das ist auch alles. Auch wenn du eine Vollautomatenmaschine hast, die dir dafür den Kaffee liefert? Oder ist das sogar eine Optimierung des Workflows, die wir dank unserem Sponsor ins Boot geholt haben? Ja, müsste ich ausprobieren, habe ich tatsächlich so noch nicht gemacht. Klingt, das müsstest du mal anfangen zu trainieren für eine Meisterschaft. So sieht's aus vielleicht. Aber Wäre Latte Art eine Disziplin diesbezüglich? Latte Art. Man sagt, das ist zum Einstieg vielleicht gar nicht so blöd, ne? Habe ich mal gehört. Es ist in sich geschlossene eigene Fähigkeit. Ja. Also wenn du als Barista bei den Barista-Meisterschaften zumindest ein Herz mittig gießt mit vernünftigem Kontrast, hast du da schon einen optimalen Score rausgeholt. Und das kann ich jedem nur empfehlen, dass man sich einzelne Skills erarbeitet, so wie er hat auch über das Rösten gesprochen, das eine Voraussetzung ist, Sensoring eine Voraussetzung ist, um andere Dinge dann zu kombinieren und den Judges zu entsprechen, die natürlich sich kalibriert haben schon. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Das musst du mir gleich nochmal erklären in der nächsten Pause, was Kalibrieren eigentlich bedeutet. Ich glaube, da fragen wir am besten dann einen Judge dazu. Aber wichtig wäre es gibt technisch und sensorisch. Und die Sensoriker sind mit einem Barista schon kalibriert auf das Scoring. Somit geht es nicht um die eigene Meinung. Es geht um Reproduktion und es geht um Alignment der Leute. Gleichschaltung ist ein deutsches Wort, das nicht sehr positiv konnotiert ist, aber in diesem Zusammenhang geht es um Einigkeit aller, der Fairness aller Teilnehmer zugunsten. Das ist natürlich gut, wenn da nicht die eigenen Geschmäcker in die Bewertung mit einfallen. Wir haben, glaube ich, die Breathing Time erreicht. Denke die Judges sind ready. Wenn Biggie mir die Freigabe erteilt, würde ich loslassen. Wie sieht's aus? Also was denn, wenn Sie noch... Darf ich die Judges begrüßen? Judges! Good morning, welcome. Welcome. Good morning, welcome. 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 Good morning, welcome. 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 Hi, welcome. Who's my head judge and my tech? Tech? Head. Oh, nice. Hello. I'll be pulling the shots
in the order of signature, espresso, and milk, but I'll be serving in the order of your score sheet. I guess that's all to know. No scratches on the machine? Everything fine? All ready to go? Can I get a music check, please? Can we be that tiny bit louder? Perfect. And from the start, please. Are you good? Yeah. And from yeah. Growing up, I never thought I'd be a barista or work in the coffee industry. I trained to be a dancer, performing on a stage rather than serving coffee on one. But the skills I learned through dance are the same skills I use to create flavor experiences. Precision, attention to detail, and connection. So from producer to barista, transferable skills have been essential in creating your experience today. Precision is the skill that I share with the producer of the coffee, Fernando Bocanegra, from Finca El Oasis, located at 2,150 meters above sea level in Tolima, Colombia. This high altitude makes it challenging to grow coffee, but also offers rich mineral soil and a cool microclimate, perfect for geisha trees. The slow maturation at this altitude enhances the sweetness and the florals that we look for in the geisha variety. Fernando's precision comes from his past as a Japanese chef, where he focused on techniques like fermentation, temperature control, and the careful handling of ingredients. These skills directly impact his processing. So the geisha I'll be serving you today was processed as a natural, with only 12 hours of anaerobic fermentation in sanitized tanks to highlight the berry flavors and the citric acidity. We roasted this geisha to an end temperature of 203 degrees within 8 minutes. And a development time ratio of 17% to fully develop the sugars, maximizing the sweetness, So the espresso I'll be serving you today
will have 21 grams in to 50 grams out for your best tactile experience. In your espresso, you'll experience flavors of cranberry, dark chocolate, and grapefruit with a long berry finish. When I pass you your espressos, please stir 15 times to open up the flavors, and then place your spoons in the glass in front of you. Enjoy. This is for you. Enjoy. And enjoy. And enjoy. When you're ready, let's continue. Attention to detail is the skill that I share with Sean and Rebecca from the Estate Dairy. Both having a coffee background, they recognized a gap in the UK market. A milk that perfectly complements the coffees that baristas wanted to showcase, elevating the cup to its fullest potential. So today, I'll be using 90% semi-skimmed estate dairy milk, and I added 10% of Califia oat milk to add fruitiness and complexity. I freeze distilled both of them to 50% of their volume to increase the intensity. And when I add 50 grams to my adjusted recipe of 20 grams in to 43 grams out, it will create notes of blueberry muffin, strawberry milkshake, and white chocolate. When I pass your drinks, please stir 3 times to fully incorporate milk and coffee. That's for you. Enjoy.
and for you enjoy. And this is for you. Enjoy. And finally, connection. Everybody in the supply chain is connected to the final cup. To me, flavor experience is like choreography. You can look at all the individual pieces and be mesmerized. But the magic happens when you look at a piece as a whole. This is the same approach I've taken for my signature beverage. So to 4 shots of my espresso, they're poured the same way as your espresso course. I'm adding 15 grams of lychee nectar from Tolima, Colombia, for its tropical character. It will create a new note of passion fruit. Next, I've made a honey syrup from a local London honey. The producer of the honey, same as the producer of the coffee, is precise in their processing. I've made this honey syrup with 2 parts honey, 1 part water, and I'm adding 15 grams for sweetness, and it will create a new note of forest fruits. And last but not least, I will add 45 grams of a raspberry and oat soda to balance acidity. And we find the same attention to detail in the producer of this soda, Rapscallion, as the same in the producer of the milk. When adding 45 grams, it will create a new note of lime leaf. I will blend all of these together to create a creamy texture. Now when I will pass you your drinks, please hold off from tasting just yet and wait for my signal. And when you do, enjoy in 3 sips, swirling in between. Once again, you will experience taste notes of passion fruit, forest fruits, and lime leaf with a creamy texture. From producer to barista, transferable skills have been essential in creating your experience today. From the producer's processing to the barista's attention to detail, it has been a pleasure connecting with you today. Please enjoy, and that's my time. I'm gonna put this in here. Thank you. Anja. Hallo. Hallo. Wie fühlst du dich? Ja. Du wirkst sehr, sehr glücklich.
Nee, ist jetzt vorbei, ne? Weißt du, dass du mich sehr angesprochen hast mit deiner Performance? Vielen Dank. Weißt du warum? Ich habe mal in einer Tanzschule gearbeitet. Oh. Und jetzt mal wieder alten Tango zu hören. Und wenn du sagst, du wärst eigentlich auch mal gerne tänzerisch auf einer Bühne tätig gewesen. Ich war, ja. Schön. Kein Tango. Kein Tango? Kein Tango. Und wie kommst du dann auf den Tango? Passt. Einfach schön. Einfach schön. Argentinisch oder klassisch? Argentinisch. Argentinisch. Guck mal. Kannst du auch Argentinisch? Wenn schon, dann schon. Wenn schon, dann schon, ne? Ja. Dann noch intensiv. Ich fand's eine... Wir müssen kurz... Ich fand's eine wahnsinnig spannende Kombination von very, very straight, oder? Sehr, sehr professionell, was ja immer wichtig ist in einem Barista-Wettbewerb. Gleichzeitig haben natürlich wahnsinnig viel Leidenschaft dabei, oder? Vielen Dank. Und ich glaube, das hat sich transportiert, oder? Absolut. Da muss man die Regeln nicht kennen, um zu merken, da hat sich jemand viel Mühe gegeben. Und ich glaube, du hast da viel Support bekommen auch. Ich hatte einen aus unglaublichen... dem Ausland. Ja, ich hatte einen unglaublichen Support. Hätte keine besseren Hände dabei haben können. Das heißt, du musstest auch niemanden fragen, dass er für dich den Kaffee röstet wahrscheinlich, ja? Doch, ich habe jemanden gefragt. Nein! Naja, das ist doch... Barista-Wettbewerbe sind doch Team-Effort. Und man kann nicht alles machen. Und das Team ist essentiell. Und man teilt die Aufgaben auf und zusammen kann man dann das Ergebnis präsentieren. Nicht schlecht. Und ich habe das beste Team. Ich glaube, da kann nichts mehr schief gehen, Da kann nichts schief gehen, da kann man nichts mehr ergänzen. Wer solche Menschen um sich herum hat, der hat gewonnen. Genau. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich glaube, deine Judges sind fertig. Wir lassen dich verabschieden. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you. Dankeschön. Thank you so much. Danke. Komm noch mal in unsere Mitte. Ja. Hast du gesagt, 15 Mal umrühren Ja. vom Probieren? Das musst du mir erklären. Ist besser, wenn es ein bisschen abkühlt. Aha. Kommen die, es öffnet sich auf und alle Taste Notes kommen dann ein bisschen schöner raus. Das heißt, so wie mein Großvater seinen Kaffee getrunken hat, heiß und stark, kommt bei deinem Kaffee nicht so gut an. Nicht ganz so. Nicht ganz so gut. Latte Art is ready. Latte Art is ready. Wunderbar. Ich würde sagen, Danke wir für deine lassen Zeit. dich. Danke. Und wir lassen euch. Judges, vielen Dank und welcome. Hi. Hi. Can I have music check, please? Perfect. Thank you. Can you please start the music when I say time? Judges, are you ready? Time. Welcome, judges. I'm Alison. I'm so glad to be here for my second time. First, let me prepare the cups for you, and I'll be right back. So, our first pattern of today is an eagle. Let me get a clear base before we start. Full rosetta for head feathers. 1, 2, 3, 4. Now slow drawing for the head.
nose, and the beak. And here is my first cup for you. Enjoy. I'll be right back for our second cup. So, in this second cup, I'll be doing the same. First, get the clear base before we start with the rosettas, the head feathers. One, 2, 3, 4. Now slow drawing for the head. And the eye, nose, beak. And the last drop for the eye. And here, let me present you your cup. Enjoy. So, I'll be right back for our second pattern. So, our second pattern of today is a rooster. Let me first, again, get a clear base before we start. First rosetta for the wing. Side wing, the body, tail, again, now the head comb, slow drawing. With dragging technique, we go for the body, the beak, and now the eye. And then some features for the body. I'll be right back for the second cup and etching technique for the feet. Danke. With our last cup of today, I'll be doing the same. Let me get some milk. And then save some milk later for etching for the little feet. And now get a clear base. First wing. Side wing, the body, tail, head comb, dragging technique again for the side profile, the beak, and the layers of the eye, and then the body. And now I've finished
pouring and let me get ready with the drawing part. So, 1, 2, 3. 1, 2, 3. So here I have drawn the feet, and let me present you the last pattern of today, rooster, for you and for you. Enjoy. I hope you have enjoyed this journey with me. My name is Alison, and I hope to see you again on Sunday. And this is my time. Hi. Hi. How do you feel? Oh, actually very nervous. Still? Still very nervous. But not because of us, hopefully. No, you know, I forgot something. For latte art, most important is to weight your milk. I forgot my scale. So, yeah, I hope I still have managed. I can't stop shaking when I pour. I know what I can do, and I hope I can present what I can do for now. So you were orienting yourself on the fill level, basically, because you were not able to weigh? I use my eye. Yes, on the fill level by eye was your recommendation. Yeah. And how did it feel? How much was left in your pinchers? I think there's actually not much, but for sure. Looks like somebody has been training a lot already. Oh, thank you. There you go. Thank you. Thank you for your time. Thank you for your time. Yeah. So you've been training enough that even without a scale, not much waste has been produced. I hope. That sounds like a very, very good thing already. Yeah. Was there a lot of time and effort spent training? Of course, of course. Did you waste a lot of milk, or were you using a help in terms of training liquid? In the very, very beginning, when I decided to register, I was still using the liquid. Then I changed to coffee and milk. That's the most important part. How long and how much would you say have you regularly trained? With my and my trainer over there, we are still students, so we only have 1 week and 3 hours per week, and then we meet up and train. But sound that some time has already been spent, right? Of course, of course. Amazing. I think we need to take your trainer, because having a journey like training for a competition alone is something that I wish, don't wish on anybody. Me, when I competed 2020, I was alone backstage without anybody, and it's not something I recommend. I know. And also with the whole team from coffee, I really appreciate it. Everybody's time. So actually there is no reason to feel nervous at all. And shaking, sometimes it's only practice on stage in real that can help with that. Yeah. Because you're ready, and it will be less and less, hopefully, huh? Yeah, I hope if I manage to get into, Sundays. So let's first of all hope for Sunday. Yeah. And second of all hope that this one is not the last one for you. Okay, thank you. Looking forward for the next time. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. Thank you. Thank you so much. So, jetzt musst du mir noch kurz erzählen, hier ist ja vom Setup her ein bisschen was anders als beim Barista. Erzähl doch mal, was ist das hier für ein Maschinchen? Als Schweizer möchte ich kurz auf die Schweizer Flagge hinweisen hier. Können wir da kurz ranzoomen? Genau, können wir hier kurz ein Close-Up machen, bitte? Wir haben hier Representing Switzerland eine Thermoplan. Das ist der offizielle Sponsor der World Latte Art Championships. Das heißt, wir haben Glück hier in Deutschland, dass es auch der nationale Sponsor ist für Latte Art, weil dann können die Leute genau so weiter trainieren, wie sie schon auf die nationale Meisterschaft trainiert haben. Alle Änderungen von national zu international, vom technischen Setup her, extrem schwierig. Dementsprechend große Chance, diese nationale Kollaboration, die international schon besteht, fortzuführen.
Wir haben einen Vollautomaten. Und wir haben nicht nur einen Vollautomaten, wir haben einen Vollautomaten, der Milch schäumt. Was sagst du als Latte Art Trainer dazu, dass jemand dir deinen Job wegnimmt? Tja, wie ist das mit Artificial Intelligence? Das wird auch einigen die Jobs wegnehmen. Jetzt kommt der Thermoplan. Naja, gut, dass ich den Job nicht mehr mache, würde ich sagen. Nein, aber wegnehmen, du brauchst ja trotzdem noch händische Fähigkeiten, oder nicht? Haben wir doch gerade gesehen. Ist eine ganze Menge Übungszeit draufgegangen später. Ja, richtig. Ich glaube, es gab nicht schlecht eine Kontroverse, wenn es darum ging, mehr Hilfe in Anspruch zu nehmen. So. Gleichzeitig muss ich sagen, wenn man in der Situation ist eines Latte Art Competitors, jeden Tag trainiert, dann sind die Dinge, die du eigentlich trainieren möchtest, sind im Handwerk des Gießens. Im Handwerk des Schäumens gibt es sehr limitiert weitere Entwicklungen. Und ich glaube, den Fokus auf den ästhetischen Teil des Handwerks mit dem Gießen ist eine nachvollziehbare Entwicklung für mich im Regelwerk. Also entwicklungstechnisch früher alles noch per Hand gemacht, mit dem Siebträger klassischerweise und dann später. Richtig. Man muss dazu sagen, wenn wir natürlich einen Sponsor haben, der Maschinen, der ändert, hatten wir natürlich auch zum Milchschäumen deutlich unterschiedliche, von Jahr zu Jahr sich verändernde Voraussetzungen. Was wir jetzt haben, ist gleiches Level Playing Field für alle und darauf basierend dann natürlich auch mehr Fokus auf, wie sich die Leute in ihrer Ambition unterscheiden. Wollen wir was Komplexes machen, mit dem ich vielleicht eher einen Fehler mache, aber potenziell auch mehr Scoring? Oder möchte ich was Einfaches, wo auch wenn ich ein bisschen nervös bin und shake, immer noch Konsistenz hinkriege? Gerade in der Latte Art ist Zweiteres unter Umständen, wenn du nicht die Weltmeisterschaft gewinnen willst und kannst, die bessere Variante. Okay. Man sieht, Milch wurde dosiert. Ja. Er hatte zwar keine Scale, er hat jetzt per Auge geguckt, wo ist etwa das Fülllevel, aber man darf die Milch nicht schon in der Kanne haben. Das ist eine schicke, den Regeln konforme Lösung, um natürlich mit einem Knopfdruck genau die Menge Milch, die du brauchst, weil zusätzliche Milch, die nicht gebraucht wird und zurückbleibt, wird technisch negativ gewertet. Abgezogen, okay. Was haben wir hier vorne noch? Das sind auch noch ein bisschen Utensilien. Man darf Lebensmittelfarbe verwenden, ist das richtig? Richtig, da wurde jetzt zusätzlich noch gezeichnet. Es gibt hier diese Spitze zum Beispiel, wo man einzelne Punkte färben kann. Oder man kann natürlich auch Muster noch mit dem Durchziehen verbinden. Auch da ist natürlich, wir sind immer näher am Zeichnen. Nicht nur im Gießen, sondern natürlich dann auch auf der Arbeit mit dem Pinsel. Es ist sogar möglich, wenn die Milch hart genug ist, fast schon so ein bisschen 3D-Effekt-mäßig noch ein bisschen einzelne Dots zu platzieren. Auch nicht auch schlecht. das finde ich immer wieder ein bisschen, es verliert sich in der Vogelperspektive, aber die Judges werden das schon richtig Ich wollte gerade sagen, die Judges sind ja nah genug dran, um das nachzuvollziehen. Auf jeden Fall. Dann haben wir eine Sache, die können wir noch erwähnen. Alle haben den gleichen Kaffee. Alle haben die gleichen Voraussetzungen. Der Vollautomat produziert den Kaffee entsprechend. Wo kommt der Kaffee her? Wir haben Melita, Es glaube gibt ich. so einen schönen Bremer Röster, einen traditionellen Bremer Röster. Melita stellt den Kaffee zur Verfügung. Wunderbar. Da drüben steht schon der Johannes. So ein bisschen aufgeregt vielleicht? Nein. Minimal. Ist ja nicht das erste Mal. Okay, das heißt, wir hatten jetzt zweimal einen Teilnehmer, der zum ersten Mal angetreten ist. Ja. Oder eine Latte-Art-Teilnehmer und zwei weitere Teilnehmer, die zum ersten Mal angetreten So. sind. Und jetzt haben wir zum ersten Mal einen Veteranen. Einen Veteranen, einen erfolgreichen Veteranen. Erzähl mir mehr, während er uns zuhört. Ja, viel erzählen kann ich nicht. Ich habe ihn mal angefragt, ob er nicht bei mir auf einer Veranstaltung mal eine schöne Espresso-Bar machen will. Das ist aber leider nicht zustande gekommen. Das müssen wir später nochmal machen. Boah, jetzt muss es aber ausnutzen. Jetzt muss ich es ausnutzen. Kannst du ihm zurückgeben. Jetzt habe ich den direkten Kontakt. Ja, machen wir gleich, wenn er fertig ist. Aber sieht schon schön aus. Wollen wir rübergehen? Erfolg Wollen ist, wir uns was das mal angucken? erfolgt. Ich glaube, es hilft, wenn man eine Referenz hat. Hier stehen ja Judges, die müssen sich taktile Informationen, Flavor Note Informationen, auch aufgeschlüsselt über verschiedene Temperaturen notieren. Die müssen sich das Rezept notieren, wo der Kaffee herkommt, was es für eine Varietät ist, wie er aufbereitet wurde. Jetzt hat er hier eine Hilfestellung gegeben mit diesen Kärtchen. Jetzt ist es leider so, dass wenn er gleichzeitig nicht all die Infos nochmal sagt, die da draufstehen,
wird es leider nicht möglich sein, diese zu bewerten. Oh, die hat er ja auswendig gelernt, die kann er ja. Ich muss sagen, als ehemaliger Teilnehmer, eine Kategorie zu vergessen, der sensorischen Kategorien, ist einer der Fehler, von denen ich am meisten Angst hatte. Und das sind auch einer der größten Fehler, muss ich ganz ehrlich sagen, die ich immer wieder sehe, ist, man ist so gut und beim zweiten Open Service vergisst man eine ganze Kategorie. Und wenn man natürlich nichts dazu sagt, kann man in dieser auch nicht positiv gescored werden. Natürlich doof. Das sind zum Teil die fatalen Realitäten des Wettbewerbs. Kommen wir nochmal zurück zu den Judges. Hier stehen 4, die sensorisch bewerten. Das ist richtig, ja? Richtig. Was machen die noch? Ausschließlich Sensorik. Richtig. Wir haben eine Aufschlüsselung in technisch und sensorisch. Technisch ist Workflow, sensorisch ist rein bezogen auf Informationen in der Präsentation, die resultieren in einem Flavor Note im Cup. Sprich, wenn du etwas sagst, dann sagst du es immer in Relation dazu. Weil etwas passiert ist im Cup diese Information da. Und ich glaube, da zeigt man auch, dass man den Kaffee verstanden hat. Ja. Gerade wenn man öfters trainiert und den Kaffee ja immer besser kennenlernt, als die Judges ihn nun kennenlernen. Ich sehe Judges, die schon mehr oder weniger bereit sind. Ich weiß nicht, wie es dem Teilnehmer geht. Der hat, glaube ich, noch ein bisschen Breathing Room. Teilnehmer wäre ready. Judges wären auch ready. Sonst würde ich euch direkt miteinander verbinden. Welcome, Judges. Ganz viel Erfolg. Hab Spaß. Danke. Hi, Johannes. Hi. Hi, Johannes. Hi. Hi, welcome. Hi. Hi, hello. Hi, nice to meet you. Hi. So many. Hi. Hi, Johannes. All right, you guys ready? Perfect. Can I have my music, please? Takes a while, make yourself comfortable. If not, I think we can do it without music as well. Much better, I guess, right? Okay, if you guys ready, let's do this. This is my time. Hi, judges. Trust is the foundation of every meaningful connection, and it's built faster than you think. Within 5 seconds, we decide whether we trust someone or not. A glance, a smile, or even the first sip of coffee can create or break that bond. Trust is built on 4 key elements, each with their own color and meaning in this relationship. Blue is for reliability. You represent the producer's dedication. Farmers work tirelessly to produce the best possible quality year after year. Without their reliability, none of this would be possible. White is for honesty. It is our job as a barista to showcase how the coffee really is. No tricks, no distractions, just an honest representation of the producer's hard work. Green is for empathy. Empathy connects us all. We want to understand the farmer's story, honor their efforts, and at the same time, connect with our guests. And gold is for respect. This is what ties it all together. It's a respect for the ingredients, for the craft, and for ourselves.
Today, I'm here to earn your trust by honoring every step of this journey, from farm to cup, and now to you. All right, judges. I'm already preparing the espresso for your signature course, but don't worry, I will tell you all about it in a minute. All right. Okay, if you guys are ready, let's move on to your espresso. The espresso represents the reliability of the producer and the strength of the foundation. I'm using a natural anaerobic geisha produced by Milton Monroy, grown at 1800 meters above sea level at the Tolima region of Colombia. After picking, the cherries are fermented for 84 hours in stainless steel tanks, which undergo a special shake-up every 12 hours to create more uniformity in the cup. After a 6-hour resting period, the coffee is put into mechanical dryers to get rid of initial moisture. Finally, the coffee is going on African beds for 25 days for drying. And on the last step, it goes to a dark room for stabilization of the humidity for 6 days. I'm using a recipe of 22 grams in to 50 grams out throughout all my drinks today. If you look at the menu in front of you, you will find the flavor notes of your espresso, milk course, and on the back, your signature drink. So please feel free to take them with you afterwards. Judges, I'm asking you to take 2 sips of water now to fully cleanse your palate and increase your flavor perception, please. All right, if you guys are ready, please write down the flavor notes of your espresso. You're gonna have a medium sweetness, like apricots. A medium acidity, like tangerine. You're gonna have a medium bitterness. You're gonna taste the flavors of cherry, blood orange, and red grapes. Judges, you're gonna have a medium body for weight, a silky texture, and a very pleasant finish that reminds me of nougat. Judges, I'm asking you to inspect the crema first, and then stir your espresso 5 times in a circular motion. Use one of those spoons, and you can put the used spoons in the small glasses in front of you. Please enjoy your espresso. All right. If you guys ready,
you're ready, let's move on to your next course, your milk course. Milk beverages are the embodiment of honesty. Taking something pure and enhancing it with warmth, creating comfort in every sip. I'm using the same recipe of 22 grams in to 50 grams out for a strong foundation. The coffee I'm using today was roasted 18 days ago with a total roast time of 9 minutes and 30 seconds and a total development time of 1 minute and 30 seconds. This helped us to increase the sweetness of the coffee and really balance the acidity in the cup. In order to create the comfort of a dessert-like texture of the milk, we freeze distill the milk with 3.5% fat to 30%. Due to the higher concentration of its natural sugars, we create this mouthfeel. By using a 2-to-1 ratio, the coffee remains the star of the show. Judges, I'm asking you to take another sip of water now to cleanse your palate and be ready for your milk course, please. All right, judges. I'm asking you to evaluate the pattern first, and then stir your milk course 5 times in a circular motion to fully incorporate the crema and the foam. You can again put the used spoons on the small glasses in front of you. All right, judges. If you're ready, please write down the flavor notes of your milk course. You're gonna taste Greek yogurt and stone fruits like apricots. Gonna have a high body for weight. This one's for you, enjoy. A creamy and dessert-like texture. And a very pleasant finish that reminds me of white chocolate cheesecake. This one is for you, please enjoy. All right, now up to you. This one is for you. Please enjoy. And last but not least, this one is for you. Now please enjoy your milk course. All right, if you guys are ready, let's move on to your last course for today, your signature drink. This is where empathy meets creativity, blending ingredients together to create something unique and new, but respect where they all came from. First, we start with a little bit of smoke here. By using food-grade dry ice,
and rose water. This should bring back the natural floral notes of the geisha variety. For a strong foundation, we're using 100 ml of our geisha espresso. Judges, please turn around your menu cards. Thank you very much. Next up, first ingredient is 50 grams of tangerine juice. This will transform those blood orange notes into passion fruit. Next up, we have raspberry syrup. 10 grams, and this will transform those cherry notes into cassis. To add a little bit of sweetness, we're using guava juice, 20 grams. This will transform those apricot notes into lychee. This ingredient is called verjus, which is made of unripe green grapes. This helps to balance the sweetness of the other ingredients, gives acidity, and creates a new flavor of white peach. Last but not least, we have orange blossom honey. Together with the rose smoke, we create a new flavor of jasmine. Now we're mixing the ingredients together using CO2 to create a very unique mouthfeel today. Now judges, if you're ready, please write down the flavor notes of your signature course. You're gonna taste passion fruit, cassis, white peach, and lychee. You're gonna have a medium body for weight, a sparkling texture, and a very pleasant finish that reminds me of a lemonade on a hot summer day. Now judges, I'm asking you only to drink after I called my time. All right, judges. Trust is not just built in the cup, it's tested beyond it. And today, trust is more important than ever. With coffee prices reaching new heights, every decision we make, from buying new coffee to serving each cup, carries even greater weight. Reliability keeps the producers committed despite challenges. Trends change and prices rise, but trust is what keeps people coming back. This is my time. Wo da alles nochmal zusammenlaufen kann. Ja. Johannes, komm rüber. Was eine Performance. Dankeschön. Vertrauen, sagst du, ja, ist das Ding, auf dem du aufbaust. Erzähl mal, wie kommst du da drauf? Wo kam das her? Also man muss sich ja immer irgendwas Neues überlegen, und in der Rösterei habe ich mir ganz viele Gedanken darüber gemacht, so warum kaufen wir eigentlich bei den Preisen, wie sie gerade sind. Also wir schauen einfach auf die Listen und denken uns, wow, Kaffeepreise sind ja echt extrem hoch. Es wird irgendwo gemeldet, ja, Brasilien hat irgendwie 30% schlechtere Ernte. Wir sagen einfach, ah krass, ja klar, dann steigen die Preise und so. Und dann dachte ich mir irgendwann so, im Grunde genommen, du kannst das selber als Barista, als Rösterei, kannst es gar nicht richtig messen, oder du musst auf das vertrauen, was die sagen. Mhm. Und das zweite Ding war dann auch quasi der nächste Step, zu sagen, naja, warum kommen denn die Leute zu uns oder warum bleiben die denn bei uns? Mhm. Weil sie wiederum ihr Vertrauen an uns geben, zu sagen, okay, das hat seine Berechtigung, da ist Qualität da, da ist eine Transparenz da, und so kam irgendwie dieses Thema Vertrauen auf. So diese ganze Kette ist sehr, sehr, sehr vertrauensbasiert. Und dann habe ich mich so ein bisschen mit dem Punkt Vertrauen irgendwie befasst. Und tatsächlich kann man Vertrauen in eben diese 4 verschiedenen Kategorien. Einmal Verlässlichkeit, was war das zweite? Ich muss ja auf Deutsch überlegen. Also diese 4 Punkte kannst du das quasi runterbrechen. Und diese 4 Punkte kannst du visuell auch noch mit Farben verbinden.
Und ich dachte mir, das ist dann eine ganz coole Geschichte, das einfach so miteinander zu verbinden, weil das halt einfach im Moment so extrem wichtig ist. Dieses Vertrauen, dass der Kunde Vertrauen hat, bei seiner Stammrösterei weiterhin einzukaufen, die Leute dort in den Coffeeshop gehen, Kaffee trinken, die Röstereien wiederum den Produzenten oder den Importeuren vertrauen, dass trotz dieser Challenges mit Klimawandel oder Missernten und so weiter, dass das alles quasi seine Berechtigung hat, seine Qualität trotzdem und jeder einfach versucht, auf Vertrauensbasis das Beste irgendwie draus zu machen. Nach bestem Wissen und Gewissen und natürlich zurück zum Farmer, genauso wie vom Farmer bis zum Endkunden. Ja, ich würde mich kurz verabschieden. Bitte. Thank you very much. Danke. Danke. Thank you. Dankeschön. Thank you very much. Thank you. Danke. Thank you. Thank you very much. Thank you. Bye bye. Genau, und dass das halt eben in beide Richtungen geht. Also die Produzenten, die natürlich schlechtere Ernten haben, vertrauen vielleicht auch ein Stück weit darauf, dass die Kunden dann trotzdem treu bleiben, auch wenn die Qualität ein bisschen schlecht ist, dass man trotzdem Kaffee abnimmt, obwohl der Preis hoch ist und die Qualität vielleicht im Verhältnis etwas schlechter geworden ist. Und so kam eben diese ganze Story irgendwie zusammen, dass man eben sagt, naja, da ist in unserem Ding, in unserer Branche ist extrem viel Vertrauen da und das ist jetzt halt heutzutage meiner Meinung nach halt extrem wichtig. Das ist es definitiv und ich höre jetzt auch immer wieder, dass gerade die Farmer, die den Kaffee mal nicht verkaufen oder für nicht so teuer, wie sie sich das gewünscht hätten, das Wichtigste wäre das Feedback, was sie anders machen können. Genau. Ja. Dass das halt einfach in beide Richtungen geht. Es sollte irgendwie eine Zusammenarbeit sein und nicht nur irgendwie eine Lieferkette, die halt so da ist. Und das fand ich eigentlich so jetzt für so eine Performance eine ganz schöne Story, weil wenn wir ganz ehrlich sind, so aktuell bei der Marktlage und dass es einfach viele Röstereien vielleicht gerade etwas schwieriger haben, Produzenten schwieriger haben, stehen wir hier und verkünsteln uns so ein kleines bisschen. Der Elfenbeinturm. Ja. Der akademischen Wettbewerbe verglichen mit den Realitäten der Richtig, Leute im genau, und Umfang. das hat gerade so eine ganz große Grätsche, finde ich, so dieses High-Performance-Meisterschaft und dann aber halt, wie es in der Realität ausschaut. Und aber auch hier muss man halt eben die Brücke darstellen, weil das halt auch hier so eine Bühne wahrscheinlich für viele Produzenten und Farmer vielleicht halt eine gute Bühne ist. Umgekehrt muss man dazu sagen, dass wenn man sich das Vertrauen über die Jahre mit in der Zusammenarbeit mit einem Produzenten erarbeitet hat, ist jetzt der Impact am geringsten der aktuellen Kaffeekrise. Somit sind die Leute, die früh angefangen haben, und so ist das ja mit dem Vertrauen, es braucht Zeit und es ist schnell verloren, aber hart erarbeitet. Ich glaube, da kann man auf die Nachhaltigkeit, wenn man noch nicht auf sie gesetzt hat und die transparente Wertschöpfungskette, dann kann man gerne damit anfangen. Es kann einem mit genau solchen Peaks helfen, umzugehen. Ja. Also ein schöner Aufruf, mit Vertrauen in die Zukunft zu gehen, die aktuelle Lage durchzustehen und daraus wahrscheinlich auch noch Gutes mitzunehmen. Genau. Schön. Cool. Danke für deine Zeit. Danke euch. Alles Gute für die Zukunft. Danke auch. Wir sehen uns hoffentlich wieder. Danke. Natürlich. Da war aber nur 03 auf der Uhr, gell? Time hast du gesagt. Bitte? Da war nur 03 auf der Uhr. Ja. Gesagt hast du Time vorher, ne? Sehr gut. Keine Overtime. Wir sind beruhigt. So. Kannst du mir noch ein bisschen erklären? Wir haben ja jetzt hier 2 Maschinen fest auf der Bühne stehen. Das sind aber nicht die gleichen Maschinen, wie sie jetzt drüben im Vorbereitungsraum sind. Ne? Das heißt, wenn ein Teilnehmer jetzt herkommt, sich vorbereitet, hat er seine Vorbereitungszeit. Ja und nein. Wie läuft das ab? Ja und nein. Also wir haben hinter der Bühne, das sieht man jetzt nicht, die gleichen technischen Setups. Dreimal als Espresso, weil das ist ja gleichzeitig das Setup für Coffee and Good Spirits. Und einmal noch als Latte Art, sodass man 1:1 in einer sogenannten Training Time alle Originalbedingungen hat, um für sich nochmal die Sicherheit zu erarbeiten, bevor man vor den Judges steht, bevor es um alles geht. Ja. Und ich glaube, da ist es umso wichtiger, dass man sich mit einem Team nochmal auch den Kaffee vornimmt. Wie schmeckt er denn heute? Zum Beispiel. Ich glaube, Leute, die zu lange, zu früh Tasting Notes auswendig lernen, die mit dem Kaffee an dem Tag wenig zu tun haben, das ist ein Tipp, den können wir rausgeben. Das wäre auf jeden Fall, ja. Definitiv.
Was würdest du sagen? Ich habe ja zu Hause auch angefangen, Espresso zu brühen, wenn wir so ein bisschen abnörden wollen. Du hast die Weber Dosing Cups, habe ich gehört. Habe ich mir gerade mal zugelegt. Ich habe gehört, damit kriegt man eine besonders hohe Extraktion hin im Vergleich zu anderen Leveling-Methoden. Wie wichtig findest du Leveling im Espresso-Brühen? Für mich persönlich ist es so, dass ich sowohl im Filter als auch im Espresso Klumpen verhindern, sicher, das ist nachvollziehbar. Oder also ich habe jetzt Felix Hollmann, wird morgen moderieren. Er hatte 2018, glaube ich, an seiner Teilnahme hat er Channeling mit einem seiner 3 Cups. Und alle haben gebibbert und trotzdem hat es dann für die zweiten gereicht. Also es ist etwas, was, glaube ich, viel, viel wichtiger ist als Champing. Gleichmäßige Partikelverteilung auch von der Malung her. Also ich würde es immer als Kausalkette sehen. Schlussendlich steht und fällt es mit dem Menschen an der Maschine, es steht und fällt mit dem Mahlgrad. Nicht nur der reine Mahlgrad von der Größe her, sondern natürlich auch, wie wir von unserem Mühlensponsor Bentwood gelernt haben, die Partikelform. Sprich, es gibt eine Dichte jeder Bohne, dadurch resultiert je nach Mahlgrad nicht nur ein größerer oder ein kleinerer Partikel, sondern ein Partikel, der runder ist oder eckiger. Und das wiederum, weil eine Bohne innen aufgebaut ist wie so eine Schnecke, ist eine gleichmäßige Extraktion dieser ganzen Bienenwaben. Als andere Analogie. Diese Bienenwaben gleichmäßig zu extrahieren, ist bei einem uniformeren, runderen Partikel gleichmäßiger möglich. Er bietet explizit diese universale Form und das macht wahnsinnig viel aus. Da hast du vielleicht dann auch im Spread weniger Komplexität, aber du hast den Sweet Spot wie ein Laser durch diese Mahlgrad und durch diesen Partikelform nachher herausgearbeitet. Und ich glaube, das gibt Baristas nochmal eine ganz andere Möglichkeit, Teile ihres Kaffees optimal zu showcasen, weil es geht ja immer um Klarheit herum. Punkte kriegst du nicht nur für Schoko, du kriegst, wenn du es hinkriegst und es genau nach nigerianischer Schoko 70% schmeckt, deutlich mehr Punkte, wenn du es sagst. Wenn du es aber sagst und es schmeckt nur nach Schoko. Aber deswegen sind wir der akademische Elfenbeinturm der Kaffeemeisterschaften. Wir versuchen es auf die Spitze zu treiben, weil wenn wir es hier nicht versuchen, dann wird es schwierig für unsere Teilnehmer an den Weltmeisterschaften. Wann finden die wieder statt? Weltmeisterschaften? Wir haben verschiedene Sachen. Wir haben etwas in Amerika. Wir haben Barista, wäre an der Host im Oktober in Italien. Und wir haben natürlich die Weltmeisterschaft in Genf. Da haben wir meines Wissens Coffee Good Spirits, Ibrik, was jetzt noch kein Thema ist. Shout out Sinan, wir hätten gerne wieder Ibrik. Ne? Ibrik? Jemand Interesse? Simon ist drittbester Ibrik geworden als ehemaliges SCA-Mitglied und früherer Teilnehmer und für mich auf jeden Fall jemand, der mich sehr geprägt hat. Das Video, was er mit Nicole Battenfeld für die Vorbereitung dieser Meisterschaft gedreht hat, ist immer noch online und ich kann es jedem nur empfehlen. Motiviert doch euer nationales Chapter auch Ibrik wieder mit reinzunehmen. Jetzt haben wir es mit Coffee Good Spirits geschafft, jetzt wären wir eigentlich fast schon wieder komplett. In Genf ist Cup Tasting, es ist Coffee Good Spirits, es ist Latte Art. Die 3 sind sicher in Genf. Wann ist Genf? Genf ist im Juni. Im Juni. Genau. Gibt es da noch Hotelzimmer? Oder, also wenn da gibt es jetzt schon keine Hotelzimmer mehr, aber ihr könnt alle bei mir schlafen, meldet euch. Meine Nummer wird später eingeblendet. Sehr gut. Ich habe da vielleicht noch die ein oder andere Anfrage. Vielleicht muss ich noch 2 oder 3 Leute mitbringen. Shoutout geht raus an die 400 Mitglieder des Deutschen Kaffeeverbandes. Die 200 Kleinröstereien der 400 können sich gerne bei mir melden. Sehr gern. Ich gebe das so weiter. Nee, Melitta kann auch. Melitta darf auch? Ja, sie machen so viel für uns hier. Die haben ja mittlerweile auch eine Manufaktur. Ja. Siehst du? So sieht's aus. Maurice, wie sieht's bei dir aus? Bist du entspannt? Du siehst entspannt aus. Hast du Lust, noch kurz zu reden vorher? Oder? Ja, klar, gerne. Ja? Klar. Ich frage mich ja immer. Willkommen. Doch, klar, gerne. Hi. Hey. Ich frage mich ja immer, wenn ich jetzt ein Herzchen gieße, ja. Wie kriegst du Inspiration, um so komplexe Formen hinzubekommen, die du jetzt hier gleich zeigen wirst? Wo holst du die her? Grundsätzlich viel Social Media, glaube ich. Ich glaube, Social Media ist sehr geprägt von Latte Art, gerade so Instagram oder so.
Und auch generell Ideen. Also ich arbeite in einem Café und teilweise kommen da auch Kunden an und sagen, ach, kannst du nicht auch das und das gießen irgendwie? Und manchmal gibt es so eine kleine Idee, dass man sagt so, ja, doch, klar, kriegt man bestimmt irgendwie hin. Nicht schlecht. Was war der krasseste Wunsch, den du bisher so gekriegt hast vom Kunden? Bei uns sind die alle ziemlich zufrieden eigentlich schon mit Herzen und so. Ein Schwan ist eigentlich das, was oft mal gefragt wird, wenn was gefragt wird. Und jetzt seit kurzem auch das Seepferdchen. Okay. Also Schwan ist das Erste, was man das ist so mein Ziel, einen Schwan zu können. Ne? Dann musst du das erste Mal so 3 verschiedene Formen miteinander kombinieren. Genau, das ist das Schöne an dem Schwan. Es geht schnell und du kannst halt da wirklich viel kombinieren. Also viel an Techniken kombinieren, die du über den Lauf der Zeit so lernst. Ja. Okay. Also wir haben ja immer das Problem, dass Frauen sagen, hey, ich war nur lieb zu den Typen und jetzt hat er schon das Gefühl, er hat sich in mich verliebt, oder? Jetzt, deine Latte Art ist so gut, oder? Ja. Gibt es Motive, die du wählst, um nicht, weißt du, das Herzchen ist ja so ein bisschen so direkt schon. Ja. Oder dann musst du ja vielleicht schon aktiv Nein sagen dann. Gibt es Motive, die neutraler, vielleicht im Alltag für die Baristas zu empfehlen sind, wenn sie nicht möchten? Ja, eine Rosetta zum Beispiel ist eine Rosetta ist ein neutraleres Motiv. Ist sehr neutral. Oder halt auch eine Tulpe, besteht dann aus mehreren Herzen, sieht dann nicht mehr ganz so direkt aus. Kriegt man dann nicht in den falschen Hals genau. Mit den mehreren Herzen. Ja. Darf man den Schwan dann noch machen mit dem Herzköpfchen? Ja. Oder ist das auch schon zu... Doch, muss man ja auch. Aber, Es gibt ja einfach auch Liebe in verschiedenen Elementen und Ebenen. Genau. Und, die Liebe zum Kunden, die Auf darf jeden man Fall. ja auch visuell zeigen. Richtig. Solange sie nicht falsch verstanden wird und man in unangenehme Situationen kommt. Oder der Mensch an seiner Seite das falsch versteht, das kann auch passieren. Ja, genau. Solche Eifersüchteleien können ja auch vorkommen. Aber nicht wieder die falsche Latte-Art gießen, sagt die Freundin, bevor du aus dem Haus gehst, gell? Ja, genau. Musst du vorher erstmal abhaken lassen. Nicht so viele Herzen gießen an die ganzen Kunden heute. Voll. Gäste. Aber wir hatten uns heute schon mal kurz über die Maschine unterhalten. Ja. Mehr Fokus auf Gießen, weniger Fokus auf Schäumen. Ja. Dafür ist aber auch die Konsistenz des Schäumens ist die gleiche für alle. Empfindest du das als Fairness-Erhöhung oder hat man dir einen Teil des Handwerks weggenommen, an dem du dich gerne messen möchtest? Ich finde grundsätzlich, oder ich habe Spaß an dem ganzen Prozess, also auch den Packprep und generell den Espresso zu ziehen. Auf der Arbeit hast du keinen Vollautomaten. Genau. Und ich finde die Maschine total toll. Ich finde es toll, dass sowas mittlerweile existiert. Ich hatte gewisse Probleme, mich an die Dampflanze zu gewöhnen, weil die ein bisschen sehr, ich sag mal, steif ist. Die hat nicht so diese Bewegungsfreiheit wie bei einer großen Siebträgermaschine hier vorne. Aber da wird man dann auch mit warm mit der Zeit. Aber wenn man jetzt regelmäßig trainiert, gerade Latte Art ist ja wirklich viel einfach Übung. Ja. Fühlst du dich nicht erleichtert wie ein Röster, der plötzlich einen doppelt so großen Röster hat und die Hälfte der Batches machen muss, wenn du dich wirklich voll aufs Gießen konzentrieren kannst in deinem Training? Ja, doch. Also fürs Training ist es sehr angenehm. Ja. Oder? Das auf jeden Fall. Also es ist auch nochmal ein Unterschied jetzt zum Beispiel zu Hause, wo ich noch einen Single-Dosing-Grinder habe. Wenn ich dann zu Hause mal üben wollte oder so, musste ich für jeden Shot alles einzeln abwiegen und so. Und das war dann auch nochmal sehr aktig. Also, aber da nimmt so eine Maschine auf jeden Fall gut Zeit weg. Und vom Thema deiner visuellen Muster her, was hast du dir ausgesucht? Ich habe mir ein Seepferdchen ausgesucht für die Freepour und einen kleinen Drachen für die Designerlatte. Genau. Kann ich nochmal blöd zwischenfragen, ne? Man sieht das da ja schon. Ja, genau, sieht man schon. Das heißt, du musst das einmal exzessiv üben vorher, entsprechend Fotos einreichen, genau. sodass dann später das Ganze auch nochmal nicht als Zufall gewertet wird. Ne? Ja, genau, richtig. Kann ich davon ausgehen, dass beim Designerlatte diese Dinge mit dem Stift passieren? Genau, also ich habe hier bei dem Drachen zum Beispiel, da gießt man sozusagen eine Rosetta ein und die ganzen kleinen Details, die passieren dann mit einem Stift. Das wäre dann der Part der Designerlatte sozusagen. Und du hast jetzt einerseits hier vor den Judges einen ersten Auftritt und dann wird es aber noch eine Artbar geben, an der du auch nochmal bewertet wirst? Nochmal? Dass man den Leuten die Artbar nochmal erklärt. Weil also Baristas werden ihren Kaffee ausschenken, sie werden während dieser Zeit aber nicht bewertet. Es gibt einen Scoring-Anteil innerhalb deiner Artbar. Richtig? Weiß ich gerade gar nicht genau. Ich bin da. Es wird auf jeden Fall dokumentiert werden für die Judges.
Dementsprechend ist der Einzige, der auch an der Bar nervös sein wird, das ist eine Info ans Publikum, wirst du sein, weil du wirst auch normal alles geben dürfen und müssen. Das heißt, auch da sollte man extra Rücksicht und möglichst viel Enthusiasmus mitbringen. Ihn nicht stören, er wird bewertet. Genau. Gut, dann lassen wir dir noch ein bisschen Verschnaufzeit. Ja, danke schön. Wir können dann noch mal kurz drauf eingehen und noch einen Sponsor erwähnen, und zwar Naman. Naman versorgt die Latte Art Meisterschaften mit Haferdrink. Darf man Hafermilch sagen? Wahrscheinlich nicht, ne? Also im Volksmund Hafermilch darf man schon bestimmt sagen. Ja, ich glaube, das ist noch so eine Angewohnheit mittlerweile. Es ist Haferdrink. Ich glaube, das steht im Kontext von, man darf nicht normal sagen. Normale Milch impliziert, dass es normal ist, Tiere zu quälen, anstatt ein neutrales Produkt, auf dem maximal Pflanzen gelitten haben, als Alternative zu benutzen. Es ist nicht eine Alternativmilch. Ich glaube, deswegen ist Milch in sich ist einfach ein geladener Begriff. Ja, genau. Darf man denn Milchalternative sagen und nicht Alternativmilch? Jetzt werde ich aber klein. Blowing my mind right now. Ich habe keine Antwort. Zum Glück bin ich nicht alleine auf der Bühne. Dann lassen wir das so stehen. Auf jeden Fall. Hier noch ein bisschen Durchschnaufzeit. Vielen Dank. Ich sehe erste Judges. Ich glaube, wenn alle da sind, dann freuen sie sich, wenn du sie begrüßt. In der Zwischenzeit kann ich natürlich auch nochmal, wo du gerade Artbar gesagt hast, die Teambar in den Mund nehmen. Die scheint nämlich jetzt mittlerweile eröffnet zu sein. Wer Lust hat, was zu probieren. Richtig. Wir haben den ersten Barista-Teilnehmer, der ausschenkt. Er wird unterstützt von seinem Trainer Madalin, ehemaligen Barista-Champion Österreichs. Ja. Und mittlerweile beim letzten Weltmeister im Filtercafé, dem Martin Wölfel, bei Wildcafé am Arbeiten. Somit, er weiß auf jeden Fall, wie man einen guten Kaffee macht. Und Bentwood hat da natürlich auch seinen Grinder noch stehen. Ich glaube, es lohnt sich, so viel Koffein wie möglich bei den Profis abzuholen, die die entsprechenden Bohnen extra dafür mitgenommen haben. Super. Judges? Hi. Hallo. Hallo. Moin. Hi. Moin. Ja, Time. Hallo, liebe Juroren. Ich freue mich total, heute hier zu sein und hier sein zu dürfen und diese Erfahrungen zu machen. Dementsprechend lege ich jetzt einfach schon direkt los. Ich habe mich heute für 2 bestimmte Motive entschieden. Und als erstes werde ich das Seepferdchen gießen. Beim Seepferdchen finde ich es tatsächlich auch ganz toll, ähnlich wie bei einem Schwan, dass dort so viele verschiedene Motive miteinander kombiniert werden. Und das werden wir auch gleich einmal sehen. Werden wir hier einmal kurz so ein Tuch schnappen. So, fangen wir direkt an mit dem Seepferdchen. Und zwar vermenge ich jetzt als allererstes die Milch mit der Creme, damit wir eine schöne Oberfläche erhalten. Gieße dann eine kleine Tulpe, bestehend aus 3 Herzen. Setze hier eine Rosette an für den Körper. Hier noch eine Rosette. Der Schwanz. Und den Rest, den Kopf
male ich mit der Free-Pour-Technik. Und hier habe ich die erste Tasse für euch. So, starten wir mit dem zweiten Seepferdchen. Gleiche Taktik wie eben. Die Rosetta für den Körper. Und den Free-Pour-Kopf. Noch 2 kleine Blasen. Und hier die zweite Tasse für euch. So, fangen wir mit dem Drachen an. Dafür gieße ich auch einfach eine Basis. Fange hier eine Rosette an, drehe die Tasse und sozusagen mit ein bisschen Free Pour forme ich den Kopf. Dann benutze ich das Tool, um hier mit der Crema ein Auge, benutze noch ein bisschen Milch für die Zähne und hier gehe ich mit dem Tool durch, um die Schuppen zu kreieren. Die ist schon mal für euch. Und dann machen wir den zweiten Drachen. Hier wieder die Rosette angesetzt. Free Pour für den Kopf. Und hier die zweite Tasse für euch.
Dann, ich bedanke mich, dass ihr da wart und ich bedanke mich auch dafür, die Gelegenheit nutzen zu können. Ja, das war meine Latte Art Time. Nein, okay. Okay, danke schön. Maurice, meine Damen und Herren. Bravo! Sehr schön. Da ist das Seepferdchen, da ist der Drache, hä? Ja. Ja. Wie zufrieden bist du? So semi-zufrieden. Semi? Ja, ich habe mittendrin gemerkt, dass ich ein wenig gekleckert habe und habe, glaube ich, das nochmal ein bisschen, ich hätte sauberer arbeiten können, auf jeden Fall. Und ich war nicht zufrieden mit meiner Füllmenge. Aber genau, muss ich jetzt vertragen. Wenn wir sehen, was am Ende bei rauskommt, ja. Das heißt, du hast Improvement fürs nächste Mal, so kann man es genau, sehen. Genau, richtig, auf jeden Fall. Aber bevor es um Qualität des Milchschaums geht, bevor es um Kontrast geht, geht es erstmal Dankeschön. Um die Judges, ohne die wir es nicht machen könnten. Vielen Dank euch. Vielen Dank. Dankeschön. Es geht in erster Linie einfach mal darum, dass man es anguckt und vielleicht sieht, ist es ein Seepferdchen und ist es ein Drache. Und ich glaube, da sind wir auf jeden Fall schon. Das glaube ich auch, auf jeden Fall. Und was ich immer wieder höre von Teilnehmern ist, bevor ich das Feedback der Judges nicht bekommen habe, habe ich eigentlich gar nicht gecheckt, wie ich bewertet werde. Das heißt, einzuschätzen, wie das jetzt lief, ist immer schwierig. Ja, auf jeden Fall. Umso wichtiger ist, dass du nicht nur Feedback bekommst, sondern hoffentlich nochmal eine Chance zu zeigen, wie schön dein Drache und wie schön dein Seepferd ist. Ja, heute auf jeden Fall. Schon warm. Genau. Ja, vielen Dank. Danke dir. Gratuliere dir. Ja. Aufs nächste Mal. Ja, danke schön. So, einmal haben wir noch Barista, ne? Ella bereitet sich gerade vor. Ja, also wir hatten ja eigentlich alle kompetitiven Teilnehmer, hatten wir schon. Jetzt kommt die ehemalige Champ, die einfach Lust hat, vielleicht auch dabei zu sein. Nein, wir glauben nach wie vor, dass das nicht jedes Jahr ist, dass jemand wie Felix, dass es nicht jedes Jahr ist, dass jemand wie sie überhaupt antritt. Und man nennt das Titelverteidigung, ne? Also, ich nenne es in erster Linie mal einen Produzenten eine optimale Plattform bieten. Oder? Also sie hatte mit Mr. Tades oder Tadesse auf jeden Fall schon mal einen ganz, ganz, ganz tollen Produzenten gefunden, besucht und auch in einer mehrjährigen Zusammenarbeit die Ergebnisse weiterentwickelt, die sie auf der Bühne präsentieren kann. Und ich glaube, das motiviert auch als Barista noch mal mehr, um was man weiß, was der schon gemacht hat, für die Qualität des Kaffees dann auch bis in die Tasse weiter sicherzustellen. Wenn ich jetzt so als Otto-Normalverbraucher so einen Kaffee trinken möchte, was muss ich machen? Ja, so wenn ich an den Röster Ihres Kaffees denke, der hat auf Facebook den Farmer angeschrieben. Da hatte der Farmer gerade der Cup of Excellence 4. Platz gewonnen, aber die Auktion war erst in 3 Wochen. Das heißt, er konnte dann über Facebook noch ein paar Säcke abgreifen. Aha. Und ich glaube, das hat so geholfen, dass, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, alle ihre Kaffees, also für Signature Drink, Milchgetränk und auch Espresso, von dem gleichen Farmer gestammt haben. Okay. Das spricht für den Kaffee. Spricht eindeutig für den Kaffee. Wenn wir über Kaffee sprechen, ist das schon was Besonderes hier. Was würdest du einschätzen, wenn wir mal die Gesamtzahl des Kaffees, den wir hier auf den Meisterschaften so verbrauchen? Und wir gucken uns die Farm an und schauen, wie viel Kaffee wurde davon im Prinzip so angebaut. Du meinst die Verhältnismäßigkeit? Wie würdest du das im Verhältnis stellen zu Also zu von normalem 400 Kaffee? Mitgliedern, die du hast, sind 200 Kleinröstereien. Ja? 50-50 ist es nicht. Speciality beginnt in den 10%. Und da sind wir dann aber in der Definition von 82 Punkten, also dem Minimum für Speciality. 90 plus, die Sachen, die hier auf der Bühne so klar, so komplex präsentiert werden, das sind wenige Kilos eines Kaffees, die überhaupt produziert wurden. Jetzt die sprichst du aber veredelt schon wurden nur für diese Anwendung. Ja, also wirklich ein sehr, sehr kleiner Ein sehr, sehr, sehr kleiner Anteil. Ja. Jetzt hast du hier von 80 plus, 90 plus gesprochen. Magst du mal kurz erklären, was das überhaupt bedeutet? Richtig. Also wenn man eine 2-wöchige Sensorikausbildung macht, die sich Curator nennt, die für Robusta oder auch Arabica möglich ist durchzuführen, und 3 dieser Leute, die sich nochmal 3 Jahre neu kalibrieren müssen, wenn die sich einig sind, die 3 Leute von denen, die schon zertifiziert, kalibriert sind, so
funktioniert die Qualitätsbestimmung von Kaffee sensorisch. Die gießen den Kaffee auf in einem Cupping nach ganz bestimmten definierten Kriterien. Sie beurteilen gemeinsam und wenn sie sich einig sind auf Basis einer Punkteskala, diese Punkteskala basiert auf Klarheit der Aromen, schlussendlich. Das heißt, wenn es Fischsoße ist, aber es ist die klarste Fischsoße ever, das kann 90 Plus erreichen. Und gerade in Asien ist Umami sehr, sehr attraktiv als Tasting Note. Dementsprechend ist es auch immer wieder spannend zu sehen, mit welchen Flavor Combinations wir an den Weltmeisterschaften als National Competitors konfrontiert werden. Okay, alles klar. So ein Q-Grader, was hat der für einen Job normalerweise? Du musst das ja auch nicht nur für Meisterschaften oder sowas einsetzen. Ich würde jetzt sagen, wenn eine Firma groß genug ist, die muss viel Kaffee verkaufen, damit sie eine Qualitätssicherung überhaupt finanzieren kann. In diesem Volumen ist Sicherstellung, dass das Sample von der Farm mit dem Sample aus dem Container, mit dem Sample aus dem Container, der jetzt vorm Haus steht, schon nur mal gleichzusetzen ist. Das ist schon ein Drittel der Miete. Dann gibt es Sachen wie Defect Cuppings, wo es darum geht, wie viel Fehler habe ich in einem Commercial Lot, weil Teil der fehlenden Klarheit klassischer Kaffeelots ist ja eigentlich auch vor allem eine erhöhte Fehleranzahl im Direktverhältnis, die sich dann wiederum sensorisch niederschlägt. Also auch da brauchst du deine Leute, die kalibriert sind, die ganz, ganz viele Tonnen Kaffee sicherstellen als Standardisierung, damit eben die klassischen Biere, die klassischen Kaffees, die man sich immer wieder gerne kauft, die haben einen enormen Standard und trotzdem ist es ein Naturprodukt, das vielen wechselnden Faktoren ausgesetzt ist. Zu verhindern, dass sich das Produkt verändert, obwohl sich die Voraussetzungen verändern. Vom Shipping bis zum Farmer und von Jahr zu Jahr vor allem auch durch die Erwärmung, durch die sehr unterschiedlichen klimatischen Bedingungen Jahr zu Jahr und natürlich auch, wir haben es jetzt gerade gemerkt, durch die Preise und die Entwicklung, die damit in Zusammenhang steht. All diese Faktoren nicht bemerkbar zu machen für den Endkunden im Ergebnis in der Tasse, da hat man eine gute Qualitätssicherung. Das klingt nach einer Kunst. Es ist etwas, was potenziell auch so differenziert passieren muss, dass es aufhört, Spaß zu machen. Weil es nicht um die mittlerweile im Coffee Value Assessment bestehende hedonistische Skala geht, wo auch persönliche Meinung, Nachhaltigkeit, Zielgruppe potenziell mit reingehen in das Scoring. Aktuell sind wir noch in der alten, klassischen, seit über 30 Jahren angewendeten SQI, SCA-Skala. Und da geht es um Klarheit herum. Und das macht dann gerade, wenn der Kaffee eben nicht super special, sondern meistens mega normal ist, nicht nur weniger Spaß, sondern es ist verdammt schwierig, die kleinen, feinen Unterschiede dann doch noch differenzieren zu können. Und ich glaube, da können wir froh sein, dass sich die Leute, die heute Tech-Judgen und die heute Sensoric-Judging machen, da so gut täglich üben in ihrem Alltag, damit sie die optimalen Voraussetzungen haben für unser Sensoric-Judging bei den Meisterschaften, wo dann eben Komplexität und Differenzierung nochmal mehr gefragt ist. Geübt haben sie es aber mit Commercial Lots und ohne einen Arbeitgeber, der Commercial Lots verkaufen kann, hätten wir auch die Judges nicht, die hier die Voraussetzungen bieten für die Meisterschaft. So, das heißt, die Kaffeewelt spielt doch irgendwie doch zusammen. Also volumentechnisch ist nicht die Hälfte deiner Mitglieder, sondern wahrscheinlich von den 200 Gesamtausstoß. Kaffee, gibt es da Zahlen? Da gibt es bestimmt Zahlen, aber die kenne ich nicht. Okay. Aber man kann klar sagen, von den 400 Leuten sind 200 Kleinröster. Die 200 Kleinröster sind aber nicht die Hälfte des beim Endverbraucher ankommenden Kaffees. Wahrscheinlich nicht. Deiner Mitglieder. Wahrscheinlich nicht. Ich hätte noch ein bisschen Zahlen, was so den Konsum im Haushalt angeht, beziehungsweise den Konsum in Deutschland insgesamt. Aber das machen wir mal zu einem anderen Zeitpunkt. Wir wollen ja die Konsumenten des Spezialitätenkaffees fördern als SCA und die Nachhaltigkeit bis in die Tasse sicherstellen. Ob alle deine 400 Mitglieder das im gleichen Maße tun? Du sagtest ja auch... Lässt sich an den Zahlen nicht heran. Beziehungsweise auch tun können, denn du sagtest ja auch, eine Qualitätssicherung muss man sich ja auch erstmal leisten können. Nicht nur das, man muss vor allem auch Transparenz bis zurück zur Farm und wie viel hat der Farmer bekommen, der zwangsläufigermaßen für die Bohnen gemacht hat. Ja.
Da braucht man die logistischen Voraussetzungen, da braucht man die richtigen Partner und potenziell längerfristige Beziehungen mit einem Produzenten. Auch das kann helfen, haben wir heute schon mal gehabt, dass die Preise plötzlich nicht steigen, weil wenn sie im Einkauf steigen, steigen sie auch für den Konsumenten. Wurden doch mal aufgefordert, das YouTube-Publikum doch ein bisschen mehr zu fokussieren. Machen wir jetzt. So, wir haben über Cupping Scores gesprochen, wir haben über die Judges gesprochen, was die so in ihrem Alltag machen. Ella bereitet weiter fleißig vor. Was machen wir? Wir gucken uns mal die Tafel mit den Sponsoren an. Was hältst du davon? Ein paar haben wir schon erwähnt. Barista Attitude kennen wir mittlerweile, die stellen die schöne Maschine zur Verfügung. Und die Mühle. Und die Mühle, ganz wichtig, auch die Mühle. Den Röster, beziehungsweise den, jetzt habe ich das Wort schon in den Mund genommen, den Röstmaschinenhersteller Probat haben wir heute hier nicht gesehen, aber wir hatten gerade noch das Thema, es haben ja auch die Röstmeisterschaften gerade stattgefunden. Genau. Die waren bei Probat, ist das richtig? Genau, morgen wird Felix mit dir moderieren aus Basel, wo es auch meine Heimatstadt ist. Der hat es tatsächlich geschafft, nachdem er Barista schon die Deutsche Meisterschaft gewonnen hat letztes Jahr, dieses Jahr einfach 3. Platz zu machen. Nicht schlecht. Bei den Röstmeisterschaften. So. Der wird dir mehr erzählen können auf jeden Fall, inhaltlich als ich. So, wir gratulieren aber natürlich Philipp, der seinen Titel verteidigen konnte. Auf jeden Fall. Und nochmal die Röstmeisterschaften darf. Gratulation dazu. Voll. Milita hatten wir schon. Dann kommen wir zu einem Sponsor, der heute auch nicht unbedingt groß auftritt. Das ist eher so beim Cup-Tasting oder wenn Cafés, beziehungsweise auch letzte Woche bereitgestellt werden. List und Beißler ist ein Rohkaffeehändler. Kommen aus Hamburg und haben ein ziemlich breites Portfolio. Da kann man aber auch sehr guten Specialty-Kaffee kaufen. Also ich hatte letzte Woche gerade einen, der hat Barista von der Schweiz bei mir zu Hause. Der hat mir die List- und Beißerliste gezeigt, welchen Kaffee er bei ihm kauft für seine nächste Meisterschaft dieses Jahr. Also es ist definitiv ein Hersteller, der sehr, sehr breitfähig ist. Von qualitativ sehr hochwertig bis sehr preiskompetitiv, aber qualitativ hochwertig deinen Kaffee zu liefern und natürlich eben auch für Cup-Tasting die Voraussetzungen zu liefern. Und 98% ist meistens Wasser. Da sind wir froh, haben wir BWT an allen Meisterschaften als Sponsor. Es gibt keine Meisterschaft, die ohne vernünftiges Wasser rauskommt. Es bleibt die Mehrheit. Wie viel Prozent hast du gesagt? Bei Filterkaffee ist es 98. 98. Und Espresso? Ja, ein bisschen weniger. Ein bisschen weniger, ne? So ein bisschen aber mehr Kaffeebestandteile. So viel weniger dann auch wieder nicht. So. Judges sind schon im Anmarsch. Guck mal, dann machen Prep wir doch. is ongoing behind us. Wir hätten Bravilo Bonomat, unsere Batch Brewer, ohne die auch heute Morgen 30 Leute deutlich weniger gut gelaunt gewesen wären. Wo kommen die noch zum Einsatz? Wir haben die sicher auch im Cup-Tasting im Einsatz. Thermoplan, wir hatten es schon davon, die Schweizer Innovation. Die Schweizer, da freust du dich besonders. International und national im Einsatz. Ohne Simulpack, ich habe die Socken auch zu Hause. Ich habe die Socken auch zu Hause. Nicht schlecht. Sind unter anderem in Berlin zu Hause und sehr, sehr sympathische Unterstützer aller Leute, die ihren Kaffee optimal den Kunden hinstellen wollen. Aber was machen die geschäftlich? Die machen Verpackung, ne? Aber sehr, sehr individuell. Also wenn ich wirklich die abgefahrenste Verpackung haben möchte und irgendwo rausstechen will, dann ist Simupack mein entsprechender Ansprechpartner. Absolut. Große Mengen und individuelle Lösungen. Ja. Sie können das beides super. Lighthealth, Taiwan, wenn ich mich richtig erinnere, da geht es vor allem darum, dass man die richtigen Tools hat, unter anderem für die Röstmeisterschaften. Da geht es um Feuchtigkeitsmessung, da geht es um die optische Messung des Röstgrades als Teil der standardisierten Messung und Vergleichbarkeit verschiedener Röstungen miteinander. Wir hatten Band, wird schon erwähnt, durch die Partikelform, nicht nur Partikelgröße. Aromatica müsste jetzt eigentlich Vivian drüber reden, oder? Eigentlich sollte Vivian drüber reden, aber die fällt heute tatsächlich leider aus. Aber Aromatico ist einer in Bremen beheimatete Online-Shop für diverse Cafés, Zubehör, aber auch Kaffee selbst. Machen sie mittlerweile auch sehr gut. Und ich hab mir sagen lassen, wenn die hier nicht zum Einsatz kommen, diese schönen Tresen, dann darf die SCA Germany da auch ein bisschen was einlagern. Oh, wow. Was haben wir noch? ACME, spricht man das richtig aus? Es erinnert mich etwas an die Cartoons. Es stand immer auf den Kisten. Acme stand immer auf den Kisten. Aber ich weiß nicht, ob das die gleiche Firma ist. Weiß ich auch nicht, aber ich weiß, dass die Tassen, die wir
zur Verfügung gestellt bekommen haben, von denen gestellt werden. Naaman hatten wir schon, Haferdrink haben wir. Oh, das sieht auch besonders gut aus. Gleich kommt die erste Coffee in Good Spirits. Okay. Wir haben die letzte Barista-Teilnehmerin der Vorrunde. Wir haben bald den ersten Coffee in Good Spirits Teilnehmer. Ich weiß nicht, wer sich wünschen würde, ein Judge zu sein. Ich hätte nichts dagegen, zumindest danach noch ohne was machen zu müssen, einfach zu degustieren, was die da machen. Ja, da wäre ich auch dabei, aber ich wäre vorsichtig dabei, noch einen Job danach machen zu müssen. Leider erlaubt das Regelwerk das Degustieren von auf der Bühne zubereiteten Getränken nicht. Nicht für Freiwillige, nicht für Moderatoren. Ärgerlich. Musste ich auch damals schon feststellen, als ich als Volunteer dabei war. Das dient natürlich nur dazu, sicherzustellen, dass die Leute an die Bar kommen. Wir haben Bar-Slots. So. Und dementsprechend laden wir alle ein. Wir sind alle im gleichen Boot. Auch wir müssen anstehen. Auch wir haben gerade den letzten Shot Espresso verpasst. Nicht mehr bekommen. Ärgerlich. Das war ärgerlich. Naja, müssen wir beim nächsten Mal früher anstehen. Aber die Teambar hier auf der rechten Seite, auch für alle, die hier im Publikum sitzen, kann man von den Teilnehmern tatsächlich die Kaffees noch probieren. Du hast gerade von Vorrunden gesprochen. Das würde ich gerne noch wissen, bevor wir hier weitermachen und warten, bis Ella ihre Prep-Time fertig hat. Wie viele Vorrunden gibt es in welcher Kategorie? Also, der Zeitplan ist ja online. Dementsprechend würde ich jetzt gar nicht was reproduzieren wollen. Was ich sagen kann ist, wir hatten jetzt mehrere Leute auf der Bühne nach ihrer Präsentation, die gesagt haben, ja, nächstes Jahr vielleicht, aber in erster Linie hätte ich gerne am Sonntag nochmal eine Chance. Und darum geht es. Ja. Ich war das erste Mal auf der Bühne mit einem Mic und ich habe sehr gezittert und mir dabei zugeguckt, wie ich fehle. Und ein paar Tage später konnte ich nochmal. Und da war ich ready für genau diesen Effekt. Ach. Und dann bist du dir sicherer mit der Situation und du kannst nochmal mehr dich darauf konzentrieren, das zu zeigen, was du geübt hast. Und diesen zweiten Versuch nach dem ersten echten auf der Bühne ist was wahnsinnig Wertvolles. Was, glaube ich, nur durch das Feedback der Judges, die dir auch helfen können, Fehler nicht nochmal zu wiederholen, kompetitiver zu werden über die Jahre, diese Motivation aufrechtzuerhalten. Ja. Ich glaube, da wünschen wir allen, dass es so weitergeht und am Sonntag sie nochmal eine Chance bekommen. Das heißt, jeder, der an seiner Fehlerkultur arbeiten möchte und sagt, okay, ich möchte auch lernen, Fehler anzunehmen und auch Korrektur anzunehmen, für den wäre so eine Meisterschaft doch eigentlich eine gute Variante. Ne? Man bekommt direktes Feedback, also nicht nur von einer Person, sondern tatsächlich von mehreren. Man kann sich selbst nochmal analysieren, sich selbst im Livestream nochmal sehen. Wie siehst du das? Ich war in der Sterne-Gastronomie in der Kochlehre. Jeder Sternekoch ist ein Psycho. Das sind alles Perfektionisten, aber ich finde die ja auch sympathisch. Das heißt, wenn man jetzt andere Leute trifft an der Meisterschaft, man trifft Leute, die haben mehr Schnittmenge, als man denkt mit einem selber und denen ist es nicht egal. Und ich glaube, Perfektionisten, was die auszeichnet ist, wenn es jemandem egal ist, das ist das Schlimmste. Und wenn du jemanden triffst, der das versteht, warum dir etwas wichtig ist, dann ist Respekt da und eine Neugierde da gegenseitig. Und was man gegenseitig durch die Community als Teilnehmer mitnehmen kann für sich selber, ist neben dem Feedback der Judges mit der größte Mehrwert bekomme ich immer wieder. Für mich aber auch immer der größte Mehrwert im gesamten Leben. Ja? Feedback anzunehmen und sich weiterzuentwickeln. Ansonsten bleibt man ja stehen auf jeder Seite. Judges wären soweit ready? Nein. Prep Time ist fertig? Ja. Guck mal, wir bekommen schon die Präsentation direkt vorweg, aber nonverbal. Wir sollten moderieren, aber wir sind vom lautlosen Durchgang schon so gebannt. Beeindruckt. Wir können es eigentlich einfach gar nicht mehr erwarten. Ja. Jetzt sehen wir hier auch 2 Mühlen. Das musst du mir erklären. Da waren nicht immer 2 Mühlen. Jetzt sehe ich da 2 Mühlen. Wir haben einen beschrifteten Used Spoons. Für nichts anderes ist er da. Klare Kommunikation. Immer wieder wichtig. Wie oft muss man umrühren? 15 Mal 15 haben wir gerade schon gehabt. Absolut. Mal gucken, wie viel noch kommen. Was sehen wir noch? Das sieht ja fast schon. Wir haben einen ersten Spannungsbogen. It's not how good you are. Den Rest werden wir in Ihrer Präsentation erfahren. Davon gehen wir aus. Schön sieht's aus. Du hast die 2 Mühlen gerade angesprochen. Eben hatten wir nur eine Mühle. Darf ich mir das aussuchen?
Darf ich 2 Kaffees benutzen? Prinzipiell darf man für jeden Getränketyp, also Milch, Espresso und Signature Beverage, eine eigene Bohne verwenden in einem eigenen Mahlgrad. Ich glaube, wir müssen, um auf die Zeit zu achten, dann doch die Bühne mal wieder verlassen. Judges, be good to her. She will be good to you, I'm sure. Have fun. Geht's los? Oh, sorry. Do we start? Fangen wir an? Den ja? kannst du haben, einfach den nicht. Ja. Okay. Genau. Moin Alex, schön dich zu sehen. Moin. Dankeschön. Hi. Nice to meet you. Hi. Good to meet you. Thank you. Hi. Weihnachtstag. Hi. Alter. Dankeschön. Euch auch? Moin. Könnte ich einmal den Head Judge und den Techie bekommen? Okay. Hi. English, German? What's better? English, okay, perfect. I just quickly wanted to let you know that I will prepare and serve in the order of espresso, milky, signature drink. And also some of my things have tiny scratches. I can't polish them out, but not everything is new that I brought to stage in terms of equipment. I hope that's okay, just so you know. Okay, perfect. Well then, make yourself comfortable. So good to be here. All right. Is everyone ready? Everyone comfortable? Beautiful. Could I have my music, please? Time. Let's just leave things the way they are. What an odd thing to say, right? Honestly, I don't think the specialty coffee industry has come this far because people wanted to do things like they've always been done before. Instead, I like to believe that we, as a community, strive for more, keeping in mind it's not how good you are, it's how good you want to be. So how good do we want to be as an industry? Hi. My name is Ella, and together with you, dear judges, I'd like to have a closer look at this topic today. Now I will start preparing some shots, and even though I will continue talking, please feel free to take your notes at any time. All right, in order to know how good we want to be, I think it's important to acknowledge where we've come from. So let's start with our first course, the espresso. The coffee I've chosen for this comes from Alo village, Sidama, Ethiopia, the country where we as humans have first discovered the Rubiaceae coffea. This Arabica variety is called 74158, grown at an altitude of almost 2,500 meters above sea level. And due to the relatively cool temperatures there, around 20 degrees, these plants naturally have a slower metabolism, resulting in very small and dense beans that preserve a sweet and complex cup profile. Its process is a classic natural produced by my friend Tamiro Tedessi. When the cherries were ripe around 20 bricks, they got rinsed and then dried on African raised beds for 21 days. My dear friend Dario roasted the beans 74 days ago for a total of 7 minutes 40 with a development of 8%. We chose this relatively light roast to highlight the coffee's complex acidities, and letting it degas for 2.5 months really intensified the flavors. Now, what do we expect from a classic natural Ethiopian? Tons of fruits, right? So please note, with the first sip, you'll have ripe papaya and pomelo. With the second sip, you'll find cherry and dried plum. The aftertaste is lingering with blackberry. And for the tactiles, please note that the viscosity is low to medium, while the texture is smooth and silky. To highlight these aspects, I chose a ratio of 1 to 1.8 with a recipe of 20 grams in to 36 grams out.
Now, before trying, please evaluate the crema, then stir the espresso 3 times back and forth and drink it in 2 sips. Here you go. And for you. There you go. And this one's for you. Please enjoy. I'll be right back. Okay, now that we tasted where we've come from, it's time to look at the present. And I'm not going to lie, we do have a lot of problems. The landmass where Arabica can grow is shrinking. The crop failures are rising, and so is the sea market price. But the good news is, there are coffee professionals all around the globe. People who are dedicated to the product, the research, and the hospitality around it. People who have experience in producing, roasting, and preparing coffee. People who can easily be connected globally and collectively have the knowledge and the tools to further change and improve both the cup quality as well as the lives of everyone along the value chain. Now, to show that change is possible, I decided to prepare your milk beverages with a blend of plant-based drinks, saving roughly 2.5 kilos of CO2 per liter. And while I'm preparing your second course, please write down. With the first sip, you'll find vanilla custard and fresh pineapple juice. With the second sip, you'll have fudge and orange jam. The aftertaste is lingering with lots of vanilla. And the texture is smooth and creamy, giving us a dessert-like feeling. For the last 2 courses, I chose a different ratio and a different coffee with 20 grams in to 50 grams out, but I'll tell you more about that later. Now, when drinking, please take the first sip on its own, then stir the beverage 4 times before taking your second sip. To match the espresso sweetness, I made a 50-50 blend of coconut milk and pea protein milk. I then froze the mix and reduced it to 50%, giving us that super creamy mouthfeel. Here you go. For each espresso of 25 grams, I'm adding 130 grams of milk, steamed to 55 degrees, giving us a nice balance between the coffee's fruity and the milk's creamy notes. And for you. The variety of this coffee stays a secret for now, but I can tell you it was processed by Brida Azul in Mozonte, Nicaragua, where the cherries were anaerobe fermented in a cold room for 10 days, before then drying as a natural for 28 days. And for you. We roasted this coffee 8 days ago for 9 minutes 40 with a development of 10%. We chose this to highlight the coffee's caramel notes,
that in combination with the milk will transform into those beautiful flavors of fudge. And for you, please enjoy. So, as we saw, we already have experienced people and the potential to grow and improve. The question is, how? And my quickest answer would be together, by exchanging knowledge and ideas, so we can collectively create something new and become better as an industry. Now, dear judges, do you know what a dream chart is? Don't worry if not, because today we're going to build one together. And for this, I've brought some suggestions with me. Please, take the first magnet, turn it around, and place it on the big chart in front of you. My first idea focuses on transparency and honesty along the value chain, meaning that we need to talk about numbers openly. Otherwise, customers won't understand why we have to increase prices. Baristas will still get very different wages. And the inequality of money and opportunities between the global south and north will persist. Honesty is a value which to pursue is uncomfortable, but it's also the necessary first step for change. To highlight this, I made a transparent ingredient by mixing 10 grams of lemon juice with 30 grams of the leftover milk. Filtering the mix and now using 40 grams will transform the espresso's black tea notes into hibiscus tea. Now, if we're being honest, we're all having too much coffee these days. So to help with that, I created a health beneficial ingredient by making a 50-50 blend of grapefruit and rhubarb juice, adding cinchona, heating the mix and then filtering it, created an alcohol-free Aperol. 40 grams of this will transform the espresso's cherry into blood orange juice. Now, with magnet number 2, let's have a look at our environment. As mentioned, the landmass where Arabica can grow is shrinking, so we need to adapt. For example, by using more resistant varieties, like this beautiful Catimor. Its 25% Robusta markers help prevent crop failures. And in combination with the advanced processing method, these 2 double shots of espresso offer delicious notes of caramel, black tea, and cherry. Also, we need to rethink our impact and reuse as much as we can. So I created a coffee saccharum by combining used coffee pucks on a 1-to-1 ratio with unrefined sugar, adding 40 grams of a homemade Catimor cold brew 10 hours later. Now, 40 grams of the filtered mix will transform the espresso's caramel into licorice. Okay, it's already time for the last magnet. Please put it on a chart. This is a symbol for us to actively look in the mirror and ask ourselves, how good do I want to be? Unafraid of what others would think, sharing our ideas,
no matter how crazy they seem. So I mixed 30 grams of fresh dill with 15 grams of sugar, extracting the essential oils, and then adding the same amount of linseed oil on top. 3 drops of this will elevate the flavors and add more depth to the finished beverage. Next, I will flush the mix with nitrogen to cool it down to increase the overall sweetness. And while I do so, please write down. With the first sip, you'll find blood orange juice, and wild honey. With the second sip, you'll have licorice and hibiscus tea. The aftertaste is lingering with strawberry jam. And the texture is rich and creamy. Now, once served, please add your 3 drops of oil. Enjoy the first sip straight away, but wait with the second sip until I've called my time. All right, here you go, and for you. There you go, and this one's for you. All right, all that's left to say is thank you so much for being here. Please keep in mind, it's really not how good you are, it's how good you want to be. Time. Bravo! Moin übrigens, schön dich zu sehen. Wollen wir kurz ein Stück noch drüber? Da wäre die Kamera. Ah, ach so. Schön bist du wieder hier. Tja, endlich mal in Hamburg irgendwie so im eigenen Bett schlafen und dann herkommen ist auch Jetzt schön. hast du das letzte Mal in der Schweiz trainiert. Das stimmt, ja, genau. Da war ich beim Diesmal Wiener, ist aber eine gemeinsame Firmengründung mit der Schwester und wahrscheinlich die beste Trainerin der Welt. Natürlich, ja. Oder? Also Beste man muss Trainerin dazu der sagen, Welt? also man muss sagen, es ist ja immer ein Team-Effort. Und wir sagen das im vollen Bewusstsein, Janines natürlich. Das bleibt die Beste. Danke. Was? Nee, einfach die 2 Schwestern, das ist einmalig. Für mich als Erlebnis immer gewesen und eines der Geheimnisse deines Erfolgs, oder nicht? Hey, was mit den Hohlmann-Brüdern und den Ums? Boram und sein Bruder haben im selben Jahr, er ist Weltmeister im Barista geworden, sein Bruder ist, glaube ich, 4. im Filter in der Welt geworden. Also das ist ja auch krass. Ne, June? Ist ja gut, dass ihr noch Ziele übrig habt. Du, June hat tatsächlich Thema Dreamchart auch uns einen Sticker an die Kaffeemaschine gepackt mit "Ich werde ein Ortstar" und das ist dann für uns beide so das Ziel, ja. Ehrlich zu sein. Wir versuchen ehrlich zu sein, wir sind ehrlich. Ist, glaube ich, ein Thema, was gerade, wenn man sich mit großem Disconnect zum Ursprung fühlt, in einer Barista-Meisterschaft in diesem Elfenbeinturm, ein wahnsinnig zugängliches Thema. Für mich gewesen jetzt. Ja, okay. Auf jeden Fall. Oder? Ja. Weil gerade dein Bezug jetzt zum Ursprung bei deinen Kaffees, der besteht. Ja, ja klar. Also der eine Kaffee ist tatsächlich von einem sehr, sehr guten Freund von mir. Mit dem Kaffee bin ich auch schon angetreten. Ich war jetzt das 2. Mal neulich auch bei ihm dann in Äthiopien. Und der zweite Kaffee ist, da war die June mit dem Bennett zusammen, mit den Kaffeemachern auf der Finca in Nicaragua. Und das ist auch so ein bisschen so ein Herzensding für uns beide. Deswegen war es irgendwie... Judges? Hey, vielen Dank. Thank you. Thank you. Thank you. Thanks. Danke dir. Danke. Danke dir. Thank you. Take care. Dann würde ich dich in dein Clean-Up entlassen, aber mit dem Wunsch, dich nochmal zu sehen auf der Bühne am Sonntag. Ja? Danke, bis dann. Oh, Friends. Und jetzt ist Mittag
Und wir fangen an zu trinken. Erster Teilnehmer, Coffee means friendship. Liebe Judges, seid ihr ready? Judges. Hallo. Probier mal. Hallo. 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 Es ist einfach nur gesund. So. Okay, can I have a music check? Yeah, a little bit louder. Yes, perfect. Can you hear me good? Yeah? Okay. Can I restart it? Okay, so let's start the first Coffee and Good Spirits in 6 years in Germany. Time. Hello judges. By the end of 2023, I went to Peru, Colombia and Mexico to get closer to the origin of my passion, coffee. But this world trip once more showed me that coffee isn't just about quality or taste, it's also about friendship. So I want to invite you to not just be my judges, but my friends. In front of you, you will find friendships bracelets as a little gift for my trip. Feel free to put them on. As well as my menu. My menu is inspired by a friendships book, because every ingredient reminds me of a friend. So I will start with my signature drink. I call Kumpa. Kumpa is the indigenous word in northern Peru for friend. My signature drink will be lukewarm and cold, and it's inspired by my best friend's favorite cocktail, a New York Sour. But instead of a wet wine float, I will use a coffee float. For that, I will use a washed geisha from Huila, Colombia, from Wilder Lazzo and his farm Bella Alejandra. It has 36 hours of fermentation anaerobically. Just in mucilage without water to intensify the varietal flavors. So you will find lemongrass together with a citric acidity and a velvet body in my coffee. My recipe for today is 20 grams of coffee, 120 ml of water at 90 degrees for 45 seconds. That intensifies the varietal flavors and acidic notes, which I even more intensify with calcium-rich water. So, in Peru, I was already shocked to see a shortage in fresh water, so I decided to not waste any ice for today's drink. But instead, I will use metal ice balls to cool down my drink, as well as the frill. It's an instant glass cooler which works with CO2 to freeze glasses in just a few seconds, and at the same time, it sterilizes them. Also, a nice side effect is that the CO2 enhances even more the lime-like notes of my drink. So let's start with my drink. First, because I don't have any dilution from water from the ice, I have to add my own water. I use 60 ml of the same water I use to brew my coffee to intensify the lime notes in my drink. 60 ml of that, followed by my special ingredient of today, a clarified cacao juice cordial made of the cacao pulp, which is actually a waste product in the cacao production. It's made of 3 parts of clarified cacao juice, together with 1 part of sugar and 1% of citric and malic acid. That gives us a little bit of lychee-like sweetness, and also it adds lime-like notes. To that, of course, I went to Oaxaca and I drank a lot of mezcal with my friends. So I use a Derumbes Durango mezcal from northern Mexico. It's made of the endemic agave variety called Agavera durangensis. 40 milliliters of that.
This will add a medium smokiness and nice minerality to my drink, which gives us depth and contrast in the drink. To that, I have add 30 ml of Parano Beswam from Oaxaca, Sierra Mazateca, made from 4 different cane sugar varieties, which gives us ripe notes of ripe pineapple, together with a nice silky texture and sugarcane sweetness. So, please take 2 sips in my drink. With the first sip, you will get pear and lychee from my cacao juice foam, followed by a nice citric acidity and lemongrass notes from my coffee. With the second sip, you will get, again, lychee sweetness from the cacao juice, as well as lime notes. Together with ripe pineapple from the rum. And a nice dry minerality from the mezcal, as well as a nice smoky finish. So now I add my coffee float, instead of the typical red wine float which you will have in a New York sour. So now, my garnish, my cacao juice foam. So, judges, that's my signature drink, Kumpa. It's for you, my friends. Feel free to enjoy while I prepare my coffee for the Irish coffee. So, my Irish coffee is inspired by my favorite dessert, Black Forest cake. For that, I'm using a natural churroso from Tolima, Colombia, from Roque Rojas and his farm, Finca El Proceso. It has 60 hours of fermentation naturally, followed by 21 days of drying on marquesinas. This intensifies the varietal flavors of the sweetness of dark chocolate praline, combined with the booziness of port wine and Amarena sherry notes. My recipe for that is 24 grams of coffee, 240 ml of water at 90 degrees for 1 minute. That even more intensifies the booziness without adding heaviness. So, for the sponsored whiskey, I use 40 ml of Jameson's whiskey, triple distilled, with notes of vanilla sweetness and sherry liqueur, which fits perfectly to the character of my coffee.
To balance the whiskey, I use 40 ml of a 2-to-1 coffee flour honey syrup made of 2 parts of honey and 1 part of water. It will add a nice sweetness and enhances the acidity of my coffee. As cream, I use a cream at 35% fat, which gives a silky texture. I will shake it for 30 times, so let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5. So at the end, please take 2 sips again. With the first sip, you get a silky texture and vanilla-like sweetness for my cream, followed by a nice dark chocolate praline flavor for my coffee. The second sip will be around 45 degrees, which is a pleasant drinking temperature, which intensifies the boozy core character of my coffee at around 35 of port wine. So it was a pleasure to me to invite you, judges, as my friends. I hope you enjoyed my drinks. Please enjoy, and that's my time. Thank you and welcome. Moin. Welcome on stage. Ja, thank you. How was it? Wie hast du dich gefühlt? Eigentlich gut. Also ich habe mich auf jeden Fall gut gefühlt und Text lief runter. Aber ja, genau. Overtime. Das war natürlich nicht geplant. Aber an sich bin ich happy. Es hat Spaß gemacht und das ist irgendwie für mich der Hauptgrund, irgendwo teilzunehmen an Competitions. Ja, das habe ich erreicht. Also Wie fühlt auch sich nochmal, hä? Nicht das letzte Mal. Nicht das letzte Mal. Ich glaube nicht, nee. Yes! Ich wollte eigentlich schon länger bei Coffee and Good Spirits mitmachen, aber natürlich, genau, ist ja erstes Mal seit 6 Jahren wieder. Strukturieren, saufen, trainieren. Ja. Was gibt's Besseres? Das ist deine Kategorie, oder? Kategorienwechsel? Ja. Erstmal nicht. Nee. Love it. Wie fühlt es sich denn an, der Erste zu sein? Eigentlich ziemlich gut. Da macht man sich natürlich Gedanken drüber, wie wirkt es, okay, ist es gut, der Erste zu sein, ist es schlecht, will man sich vorher ein bisschen was angucken. Aber ich muss sagen, ich bin ziemlich happy, dass es jetzt einfach durch ist. Ich kann den Tag genießen, ich kann die nächsten Tage genießen. Und genau, damit bin ich fein. Sehr schön. Was macht die Kategorie für dich so besonders? Hauptsächlich auf jeden Fall, dass es für mich sowohl die Skills von einem Barista in Verbindung natürlich mit irgendwie Bartendern kombiniert und halt irgendwie neue Geschmäcker. Sag mal kurz ciao. Bitte. Ja, bitte. Ciao, thank you. Ciao, bye. Bye. Ciao. Thank you. Genau, diese beiden Kategorien irgendwie miteinander zu verbinden, gerade wenn man halt sowieso in der Specialty-Kaffee-Welt viel auf Geschmack setzt, wo viele neue Geschmäcker natürlich mit Processing etc. kreiert werden und das zusammen halt machen wir mit Spirits, das halt nochmal auf eine nächste Ebene zu heben, gerade weil die Bartender-Welt Kaffee noch nicht so richtig für sich entdeckt hat, obwohl ich da eine sehr, sehr große Möglichkeit sehe, dass auch die Bartender-Welt da nochmal einiges rausholen kann, um ihre Drinks halt aufzuwerten. Aber vor dem Flair-Barkeeping erstmal noch die Regeln lesen, oder? Ja, Sonst hättest du ein paar mehr Sachen rumgeworfen. Ja. Jetzt haben wir da schon Ready Judges und den nächsten Teilnehmer, also würde ich sagen, dein Cleanup beginnt. Ja. Und wir drücken dir die Daumen für das heutige Scoring, weil das ist, glaube ich, die Kategorie, die wird sich direkt entscheiden, ne? So ist es. Ja, bis Sonntag haben wir noch Zeit, aber genau. Vielen Dank. Nice to meet you.
Nice to meet you. Judges, can you hear me? Everything's fine? Everyone's ready? Perfect. So, then it's my time. Hi judges, I'm Dirk from Hamburg, and I'm so happy to be here today. Please take a look at my pictures. They're prepared for you, while I steam the milk and prepare the ristrettos for you. My patterns today are the Asian zodiac signs of my family. The first one, the monkey, is the zodiac sign of my mom. She teaches me to be patient in everything, in any situation in the world, in life, just be patient. For the monkey, I'm going to use 3 rosettas and 3 free-pour lines for the face. Let me show you. First, I'm going to create a canvas just to have a good surface. And now I start with the head. The ear. And now the eye part. The nose. And the mouth. Wow, I'm shaking. And with 2 dots for the eyes. Wow. I'm gonna finish the first cup for you. Sorry, I'm shaking today. Wow. That's the first cup for you. Please enjoy. I'll be right back with the second cup for you. I'm going to create the canvas first, like for the first cup. Now start with the 3 rosettas. 1, 2, 3. Continue with the ear. 1 ear. And the second ear. And now the eye part. The nose. And the mouth. Now 2 dots for the eyes to finish the cup for you as well. 1, 2. It's getting better. Here's the first cup for you, the ape. Please enjoy. I'll be right back with my second pattern, the zodiac sign of my dad, the dragon. I don't tell you what he taught me. It's more about that I was scared to become like him when I'm older. And unfortunately, I become exactly like him. I talk like him, I think like him, and I have the same hairline like him, unfortunately. But well, let's talk about the dragon. For a dragon, I have different techniques. I use a slow setter for the neck, 4 rosettas for the head, and a slow pull line to create the head. And then I use some etching techniques to make it more realistic.
Thanks for waiting. Thank you. This is the black color. Okay. And now I create the canvas first, like for all the other cups. But I do some color here into it, some milk for later. And now start creating canvas. So now I'm starting with the slow setup for the neck. The first Rosetta, the second one, the third one, and the fourth one. Now a slow pull line to create the right eye, the nose, and the mouth. Now I have the mouth here, the horn, the right horn, and now I'm gonna leave the cup here and finish it later together with the second one. I'll be right back. Thanks for waiting. Now the second cup. A lot of bubbles. So I create the canvas first, and now fill up the cup and start with the slow setter on the right side for the neck. The first Rosetta, the second one, the third one, and the fourth. Now a slow pull line to create the eyes, the nose, the mouth. And now the horn. Thank you. Now it's time for me to make it looking more realistic. So I'm using the etching pen for the horn, the eye part, one more lines for the horn, the eye part, and now I use the black color for the bird. Yeah. The second one, the nose. Oh, and teeth. And at least the eyes. Thanks for waiting. Here's the first cup for you. I hope you enjoyed it. I did. I was shaking, but I did. And this is my time. Crazy. Crazy. Thank you for your time. Thank you. Thank you for your time. Thank you for your time. Huh? Duck, du siehst gut aus, du siehst happy aus. Oh, ich bin voll am Zittern. Bist voll am Zittern. Ich hätte nicht gedacht, dass es so krass ist an dieser Stage, aber ich habe irgendwie noch ein bisschen mich fangen können, glaube ich. Die erste Tasse war ja, ich musste gar nicht wiggeln, es ging von alleine, vom Zittern. Nee, war cool. Das erste Mal auf der Bühne. Man ist niemals das erste Mal zweimal auf der Bühne. Es ist immer nur einmal. Und wenn man es erwartet, jetzt bist du ready,
auf diesen Impact, den es hat, nochmal im Original anzutreten. Ja. Es kann nur besser werden. Ich hoffe. Wenn du hoffentlich eine zweite Chance bekommst, nochmal zu zeigen, ich hoffe. was du dir schon erarbeitet hast. Ja, Dankeschön. Also spätestens beim nächsten Mal. Oh, wenn meine Frau mich lässt. Wenn deine Frau dich lässt. Ich lege ein gutes Wort für dich ein. Okay. Wir beide, definitiv. Habe ich das richtig gelernt? Ich war gerade in Vietnam. Duc. Heißt das Duc? Duc heißt Deutsch. Deutsch. Genau. Ja. Duc heißt Deutsch. Habe ich mir doch richtig gemerkt. Ja, genau. Ja. Schön. Dann lassen wir dich in Ruhe runterkommen, dich feiern. Dankeschön. Ja? Vielen Dank. Sehr gut. Viel Spaß Wir noch. haben zu danken. Viel Spaß noch. Weiterhin viel Erfolg. Dankeschön. Und wenn nicht am Sonntag, dann nächstes Jahr wieder. Mal gucken. Man weiß nie. Man weiß nie. Auf jeden Fall. Dankeschön. Sehr gut. So viel Potenzial wäre verschwunden. Dankeschön. Danke dir. Dabei bleiben. Was meinst du? Eine Sache ist geil, aber die ist zu weit weg. Ja. Nee, geil. Nicht. Oder an was hast du gedacht? Das machst du mich gerade neugierig.
Dann können wir auch schon weitermachen, würde ich sagen. Ja? Kurzes Lunchbreak. Von uns aus ist fertig. Ben, du bist ready? Super, wunderbar. Your stage. Please. Ready? Time. Liebe Jury, es freut mich sehr, heute wieder hier sein zu dürfen. Mein Name ist Bernard. Ich möchte Ihnen meine Latte-Fähigkeiten präsentieren. Mein erstes Motiv ist Engel. Zuerst versuche ich für schöne Kontrast dann mache ich 2 Rosetta, die beide als Flügel, noch ein Rosetta, noch kleine Rosetta, die beide als die Wolke. Und ich mache ein paar Linien für Körper, Fuß, Hand und ein Sonne. Please enjoy. Das ist meine erste Tasse. So, ich möchte nochmal wiederholen. Zuerst versuche ich für schöne Kontrast. Jetzt mache ich 2 Rosetta. Beide als Flügel. Noch 2 Rosetta für die Wolke. Und eine Linie für Körper, Fuß, Hand, Kopf und Sonne. Please enjoy. Das ist meine zweite Tasse. Mein zweites Motiv ist Centaur. Ich habe erst einmal das Motiv gemacht. Das war wie eine Überraschung für mich.
prima. Versuche ich für schönen Kontrast. Dann genau in der Mitte Tasse mache ich ein Rosetta für Körper. Dann noch ein Rosetta für Boden. Noch 2 kleine Rosetta. So. Ich mache Beine. Hand. Noch 3 Minuten. Und Haare. So, please enjoy. Zuerst versuche für schöne Kontrast, danach genau in der Mitte Tasse ein Rosetta, noch ein Rosetta für Boden, noch 2 kleine Rosetta, perfekt. Beine. Hand. Ups. Kopf. Und Haare. So. Please enjoy. Liebe Jury, ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Time. Ben, hey, schön war's. Danke. Wie hat's dir gefallen? Oh, hatte ich ein bisschen Stress. Ich habe kleine Fehler gemacht. Ich habe Milch vergessen. Dann, aber war sehr schön. Lange Zeit habe ich viel geübt. Dann, ja, war sehr schön. Wie hast du deine Motive ausgewählt? Was ist ja besonderes? Also, manueller Fensore ist mein Legend. Aha. Dann manueller Fensore ist erste Motive gemacht. Und ich dachte, ich kann mit Hafermilch diese Motive sehr gut machen. Mhm. Dann direkt habe ich erste Motive entschieden für Freepool. Judges, please. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Dann ja, zweite Motive. Mein Coach hat gesagt, ja, du kannst mit Hafermilch Centaur machen. Dann ja, 2 Monate habe ich geübt für das Motiv. Also ich habe viel versucht, sauber machen, clean. Ja. Aber generell, ich bin sehr, sehr glücklich. Letztes Mal hatte ich viel Stress, viel Angst. Ich war ganz neu, aber jetzt perfekt. Jetzt ist gut? Ja. Super, sehr schön. Danke. Darf ich fragen, es war ja nicht letztes Jahr, dann letztes Mal? Nee, vorletztes Jahr. Ja. 2022 in Frankfurt habe ich teilgenommen und ich habe 5. Platz geschafft. Ja, aber ja. Was ist passiert auf dieser Reise bis jetzt? Dass du jetzt wieder den Mut hast, nochmal auf die Bühne zu gehen? Kannst du mehr erklären für mich, bitte? Wird es ein nächstes Mal geben, ist die entscheidende Frage für mich. Weil du musstest ja eine Pause machen. Machst du jetzt wieder eine Pause? Ich wollte ein bisschen denken über letzte Performance. Wo habe ich Fehler gemacht?
ne, dann wollte ich wirklich sehr gut trainieren. Dann genauso einen Monat nach letzter Competition habe ich angefangen. Sehr schön. Und wirklich, jede Woche habe ich 2 oder 3 Mal, also 2 oder 3 Stunden trainiert. Dann, ja, dieses Mal habe ich gar keinen Stress und ja, perfekt. Hat geklappt, oder? Ja. Wir können es nur empfehlen. Perfekt. Jede Woche mehrmals üben, Ja. das ganze Jahr. Ja. Nach den Meisterschaften ist vor den Meisterschaften. So sieht's aus, so sieht's aus. Vielen Dank, Luis. Ja? Ich danke dir. Vielen Vielen Dank für deine Zeit. Wenn nicht nächstes Jahr, dann übernächstes Jahr wieder. Ja? Ja. Perfekt. Wieder ein Jahr Übungspause. Bravo. So, schauen wir uns das doch nochmal an hier. Ich habe ja immer Probleme, wenn ich gieße mit dem Kontrast. Hast du da einen Tipp für mich? Wie du ganz am Anfang den Espresso mit der Milch mischt, gleichmäßig schwenkst, damit du ein möglichst gleichmäßiges Braun hast. Einer der Tipps, man kann natürlich den Bohnensponsor nicht wählen, wenn es aber natürlich ein 100% Robuster wäre, Dann? das hilft. Wenn man trainiert und man trainiert mit einem Einzelshot, damit du nicht immer Doppelshots ziehen musst, das killt ja dann eben genau den Originalkontrast, weil im Original wird es ein Doppelshot sein. Auch da die 2 häufigsten in meiner Erfahrung Einflüsse auf den Kontrast. Okay. Ja, die Erfahrung habe ich tatsächlich schon gemacht. Doppelshot, deutlich schwerer, deutlich poröser, die Crema teilweise deutlich dicker, da erstmal durchzukommen, wieder was draufzulegen. Ja. Fällt mir auch tatsächlich sehr, sehr schwer. Für einmal brauchen wir nicht die säurelastigen Rüstungen auf jeden Fall. Dafür nicht unbedingt, das stimmt. Das stimmt. Klassisch italienisch ist zu bevorzugen, wenn man die Latte Artists fragt zumindest. Okay. Sie werden ja leider nicht als Teil der Competition getrunken. Das wollte ich auch gerade noch mal fragen. Das wird nicht sensorisch bewertet, ne? Nee, da wäre jetzt ein Latte oder Alternative Latte Throwdown, wo man dann noch Drinks macht mit der Restmilch, wahrscheinlich die nachhaltigere Variante. Da müssen wir aber auf unseren Dachverband setzen. Ja. Mittlerweile haben wir nämlich immerhin die Pflanzenmilch auch mit dabei, wie soeben unter Beweis gestellt wurde. Da braucht man aber natürlich auch den richtigen Sponsor für. Absolut, der muss erstmal da sein und Naman macht das tatsächlich sehr, sehr gut. Wer Lust hat, die Produkte von Naman zu probieren, die haben auch auf der Internorga hier einen schönen Stand. Gibt nicht nur... Voll. Er muss es nicht ihre Milch benutzen, er hat sich aktiv dafür entschieden. Ja. Er hatte reguläre Milch in seinem letzten Competition Setup. Von dem her spricht für das Produkt auf jeden Fall. Absolut. So, Long ist schon in seiner Prep-Time. Was haben wir hier Schönes? Sieht auf jeden Fall gut aus. Den Jameson nehme ich auch immer gerne, um hier veganen Baileys zu machen. Veganen Baileys. Ja. Go on. Ja, mit Kokoscreme und so ein bisschen Ahornsirup, einen kleinen Espresso rein Okay. und dann halt den Jameson oben drauf. Und dann gibt es noch ein Fatwashing und danach ist es ein Clear Drink. Ach, sowas brauchen wir nicht. Okay. Das machen wir bei den fancy Sachen, aber nee. Ich dachte, ich brauche vegan nicht, aber wir haben unterschiedlich. Nein, vegan muss ja nicht unbedingt fettreduziert und gesund sein, ne? Das muss ja auch schmecken. Wobei Fatwashing, glaube ich, primär nicht für die Linie ist, sondern für die rein visuelle Klarheit. Ja, absolut. Voll. So, die letzten Minuten der Prep Time laufen. Wie lang noch? 4. In 4 Minuten ist seine Prep Time fertig. Wir haben aber auch noch keine Shuttles vorne, von dem her haben wir noch ein bisschen Zeit. Wir haben auch morgen nochmal Competitors in Coffee and Good Spirits. Und übermorgen auch nochmal. Und übermorgen auch nochmal. Dementsprechend wird sich auch für die Kategorie erst am Sonntag entscheiden, wer es gemacht hat. Gutes Timing, oder? So haben wir am Sonntag das Finale mit allen und trotzdem Vorrunden in Barista und in Latte Art. Macht das Ganze deutlich Es wirkt fast, als hätte sich Faye und die SCA was überlegt. als hätte sich da jemand Gedanken gemacht. Definitiv. Ich sehe einen Clever Dripper. Sieht danach aus, ja. Magst du den? Ich finde schon, dass im Coffee Good Spirits mehrheitlich eine Immersion, die du 4 Minuten stehen lassen kannst, bevor sie mit einer Bewegung ablassen kannst, eigentlich dir viel Körper gibt und eine gewisse Konsistenz, ohne dass man jetzt einen komplexen Brewing Pattern noch integrieren muss in seine Präsentation. Gleichzeitig ist es aber halt auch so, dass du, und das habe ich neu gelernt durch Scoring von Coffee Good Spirits, wenn du keine Waage auf der Bühne hast, sondern dir nur den gemahlenen Kaffee vorher abwiegst,
gibt es technisch auch gar nicht die Möglichkeit, einen Fehler zu machen im Abwiegen. Das heißt, du kannst dir eigentlich gerade mit dem Clever Dripper ein Setup bauen, wo du mit gemahlenem Kaffee auf die Bühne gehst, du schmeißt es nur rein, Wasser drauf. Das kannst du dir auch vorher abwiegen. Das heißt, du gehst mit den Verhältnissen, die du brauchst, auf die Bühne, du kommissionierst sie. Und das ist aus der technischen Workflow-Perspektive des Tech Charges definitiv Best Case. Also jetzt kommen die Tricks raus. Ja. Jetzt, wo jetzt hier alle schon am Start und wenn waren. man eine Akaya hat, kann man natürlich die Akaya auch auf nicht 0,1, sondern nur 1 Gramm genau einstellen. Dann sieht man die Ungenauigkeit nicht. Dann verwirrt man sich nicht selbst, wa? Der Tech Charge kann vor allem nicht aufschreiben, dass 0,2 Differenz noch vorhanden war. Auch eine Variante, auch sehr gut. Genau. Begreift die Regeln und versucht sie einzuhalten und zu respektieren. Ihr könnt euch auch das Leben vereinfachen, indem ihr gewisse Sachen gar nicht erst macht. Wie zum Beispiel eine Waage mitnehmen auf die Bühne. Wenn man nicht muss. Genau, wenn man nicht präzise sein muss. Warum? Wie war das mit dem Pferd? Das muss auch nur so hoch springen, wie es springen muss. Ne? Warum höher springen? Was soll denn das? Warum muss ich mehr machen, als ich eigentlich... Boah, Golf und Pferde, da bist du, glaube ich, der bessere Ansprechpartner. Aber ich glaube dir aufs Wort. Das klingt stimmig. Auf jeden Fall. Haben wir schon 4 Minuten rum? 1 minute. Die kriegen wir auch noch rum. Wir brauchen dann vor allem noch die Judges. Ja, von dem her. Die haben auch noch eine Minute. Die haben wir auch noch nicht, gell? Was ist denn dein Favorite Coffee Drink im Moment? Was trinkst du morgens zum Frühstück, mittags zum Mittag und abends zum Abendbrot? Was trinkst du da so an Kaffee? Ich mache immer 420 Milliliter am Morgen. 5 mal 80 Gramm. 5 mal 80. Also 5 Pours, 80 Gramm. Okay. Also Filter. Also 28 Gramm auf 420 ist mein morgendliches Rezept. Okay. Und wenn ich noch Durst habe, dann wiederhole ich das noch 1-2 Mal. Und dann ist der Tag auch schon um. Dann ist schon vorbei. Das ist ja das mit dem Kaffee. Wenn man Kaffee brüht, um ihn zu konsumieren, ist die Zeit zu üben limitiert pro Tag. Ja, musst du mehr Decaf trinken. Ich müsste. Es ist nicht Teil meines Ziels. Also, ich glaube, auch sensorisch wird das schwierig. Tatsächlich. Bestimmt. Es geht nur ums Technische Also, dann wahrscheinlich. wie der Malerbar ist es nicht unbedingt eine Veredelung der Bohne, sondern es ist ein Versuch, etwas aus der Bohne zu machen, was sie nicht ist. Wenn wir über Kaffees reden wie Laurina, die einen natürlich niedrigen Koffeingehalt haben, dann ist es wieder was ganz, ganz anderes. Aber dann hat man auch eine Bohne nicht verändert. Ja. Weil Extraktion von koffeinfreien Kaffees, ich glaube, du hast auch schon ein paar Mühlen eingestellt in deinem Leben. 2, 3, ja. Ist nicht einfacher, Nein. wenn was eine geringe Bodendichte hat und sehr, sehr fein gemahlen werden muss. Ja, so ist es mit hellen Röstungen, dunklen Röstungen, das kennt wahrscheinlich jeder. Genau. Aber entsprechend Decaf. Deswegen der Malerbar-Vergleich. Da werden noch Gegrinse hier untereinander ausgetauscht. Die kleinen Insider. Haben wir noch 30 Sekunden? 30 Sekunden schaffen wir bestimmt auch noch. Also, Malerbar. War die Schweiz mal der größte Konsument weltweit? Die Schweiz. Ja, weltweit. Wie kommt's? Und die modernen Blends sensorisch richten sich komplett nach dem Malerbar-Profil. Es ist ein pH-neutraler Kaffee, der dadurch entsteht, dass ursprünglich Säcke auf dem Schiff nass wurden und wieder getrocknet sind. Heutzutage hat man halboffene, am Meer liegende Lagerhäuser, wo man den Kaffee ausschüttet, nass werden lässt, trocknen lässt wieder und diese Veredelung nennt sich Malerbar. Ja. Das ist ein Blendkaffee, der gerade als Rückgrat eines Blends bis heute Verwendung findet und sensorische Referenz bietet für die Schweizer Tasse. Es ist nicht aber ein Processing einer Veredelung, sondern man hat danach auch eine geringe Innendichte und entsprechend einen Kaffee, den man sehr, sehr fein mahlen muss, um ihn konsistent zu extrahieren. Heißt der Kaffee quält auf durch die Luftfeuchtigkeit. Genau. Monsun-Malabar sagt man ja. Der auch, Monsun-Malabar, der natürlich auch durch weniger was übrig ist, sehr konsistent ist und sehr verzeihend. Okay. Also für die Vollautomaten und für die Kaffees, die bei 15 und 30 Sekunden Extraktionszeit noch schmecken, wäre das eine mögliche Wahl. Für den ungeübten Nutzer eine entsprechende komfortable Wahl. Habe ich das korrekt ausgedrückt? Politisch korrekt? Ich bin mir einfach nicht sicher, ob das Kulturgut ist, was wir vermitteln wollen. Wir wollen ja eigentlich Nachhaltigkeit in der Tasse vermitteln und eine Wahrnehmung der Qualität. Für mich ist der Malabar das Gegenbeispiel eines kommerziellen Kaffees, eines Kaffees, der Spezialität behauptet, ohne Spezialität zu sein.
weil schlussendlich auch die Qualitäten abnehmen durch die Veredelung und nicht zu. Zumindest auf Basis des sensorischen Referenzsystems der Empirie, ne? der Q-Grader, den wir es heute schon haben. Ja. Dann nehmen wir doch mal die Veredelung lieber ins Visier, die positive Auswirkungen auf den Kaffee hat. Die meisten Teilnehmer, ich habe jetzt schon mal eine Nase an den einen oder anderen Kaffee halten dürfen, sind ja ganz schön fancy. Wie kommt das zustande? Ist das eine normale Aufbereitung? Also oder was findet da es statt? beginnt eigentlich bei der Pflanze, oder? Also wir hatten in Kenia vor ein paar Jahren das erste Mal einen Barista aus Afrika auf der Bühne in der Host. Der hat nicht nur Kaffee gemahlen, direkt tiefgekühlt, weil der sich anders malt, wenn er tiefgekühlt ist und die CO2-Ausgasung auf ein bestimmtes Datum fixiert werden kann, sondern der hat auch praktisch Asche gemacht aus den Resten seiner Farm und die Asche um die Pflanze platziert, das verändert den pH-Wert, das gibt dir mehr Fruchtfleisch, das gibt dir mehr Süße. Das heißt, du kannst eigentlich anstatt die Bohnen mit was zu mischen, was sie geschmacklich verändert, an der Pflanze arbeiten und dann vielleicht in der Veredelung der Bohne, oder? Wird sie getrocknet in der Kirsche, wird sie vielleicht anfermentiert und getrocknet, wird sie gepulpt, also getrennt von der Kirsche und danach gewaschen, aufbereitet. Der Honey wäre ein Kompromiss in der Klarheit im Körper zwischen diesen Dingen, aber je mehr anaerobe Fermentation du hast, desto mehr verlierst du wieder in Dichte, desto schwieriger ist es zu rösten und desto unkomplexer wird Kaffee. Er wird vielleicht dichter, er wird vielleicht punchier, aber es ist mir jetzt noch nie begegnet, dass der berühmte klassische, gewaschene, balancierte Kaffee geschlagen wird in seiner Komplexität durch eine experimentelle Aufbereitung. Man kann Fermentation kontrollieren, aber gerade lange Fermentationen erzeugen weniger Komplexität und das, was sie übrig lassen, hat eine erhöhte Intensität. Und wenn wir natürlich sagen, wir haben hier 3 verschiedene Temperaturen, auf denen wir degustieren und auf allen 3 passiert das Gleiche, haben wir nicht mehr einen Competition-Kaffee. Und das ist ja, was wir uns wünschen. Ein Kaffee, der uns viel erzählt in allen Temperaturen. Jetzt brauchen wir nur noch die Judges, die ihn auch bewerten. Ja, uns fehlen noch die Judges. Dann können wir loslegen. Maurizio, wir haben gerade eine Pause. Was hältst du davon? Maurizio hat sich gerade schön was zu essen geholt. Können wir doch mal kurz die Situation nutzen und ein bisschen quatschen. Hallo Maurizio, willkommen auf unserer Bühne. Hallo. Maurizio, du stehst sehr nah an dem Produkt, für das du dich engagierst und begeisterst. Kannst du kurz erzählen, was die Tempesta gerade so ausmacht? Was ist so besonders? Da ist sogar eine Kamera. Ja, die Tempesta macht natürlich aus, erstmal, dass sie hier steht bei der Deutschen Meisterschaft. Das ist irgendwie komisch. Ja, komm, ich gehe auf die andere Seite, dann darfst du dich auch weiter rumdrehen. So, dementsprechend sind wir ja froh, dass wir hier... Jetzt stehe ich aber vor der Maschine, das geht auch nicht. Gemeinsam präsentieren können. Ja, es ist eine Meisterschaftsmaschine. Also mit dem Gara-Setup, also sprich Competition, entsprechende Features an der Maschine, die dem Baristi es einfach macht, ein tolles Produkt aus Kaffee zu zaubern in einer Tasse. Sehr schön, auch tatsächlich optisch einfach hübsch. Gala hast du gesagt. Ja, ich habe nicht Pate gestanden für das Design. Ich habe auch nicht damit zu tun, aber ja, es glaube ich... Ich glaube, da bin ich jetzt nicht arrogant, sondern einfach selbstbewusst einer der schönsten Kaffeemaschinen auf dem Markt. Guck mal, das muss unterstreicht die Kaffeekompetenz, wenn sie in einem Kaffeelokal oder Kaffeebar oder Coffeeshop steht. Der Gast, der reinkommt, sagt, die Maschine schon so schön aussieht, schon was, muss der Kaffee schmecken. Guck mal, du bist sogar schon erlöst. Haben wir die Judges komplett? Nein, noch nicht erlöst.
Also wir kommen wieder zurück zum Punkt, den Gast ansprechen mit Optik. Aber es muss natürlich auch am Ende was rauskommen. Ja, ein paar technische Features sind schon in der Maschine verbaut mit 1,2 Liter Kaffeekessel, Boiler, also wie im Auto. Hubraum ist nichts, das setzt aus durch mehr Hubraum. Das macht schon viel aus, gerade in den Ländern, wo große Kaffeemengen gebrüht werden an einer Espresso-Maschine. Macht das schon gerade in Raststätten oder Tankstellen. Oder wenn da so ein Bus auftaucht und Kaffee-Creme bestellt, dann ist Power schon wichtig. Dann darf das auch mal schnell gehen und vor allem konstant bleiben. Ne? Das ist halt der wichtige Punkt dabei. Voll. Sieht also nicht nur modern aus, ist durchaus auch im Innenleben absolut ein Statement der Technologie. Ja? Wir würden hier nicht stehen, wenn wir nicht entsprechend qualifiziert werden für euch. Weil ihr seid ja nicht nur mit dem nationalen deutschen Chapter. Nee, wir sind auch Sponsor der Weltmeisterschaften. Also haben die Deutschen besonders Glück, weil die üben direkt auf den Maschinen, die ihnen auch an den Weltmeisterschaften begegnen. Genau so. Schön sind sich die Nationalen und Internationalen einig, wenn es darum geht. Kommt selten vor, aber diesmal ist es so. Ja, Mühle ist das erste Mal für uns, dass wir da auch Sponsor sind. Und natürlich auch total wichtig, was ihr uns so ans Feedback gibt, beziehungsweise die Teilnehmer, damit wir das mitnehmen können nach Italien. Ich habe generell gutes Feedback gehört, was die Mühlen angeht tatsächlich. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man so wie man trainiert für eine Meisterschaft, werden wohl auch im Arbeitsalltag die Maschinen nicht benutzt. Oder übernutzt, muss man fast schon sagen dazu. Ja, ich glaube gerade im Wettbewerb Barista ist das, ich glaube kein Coffeeshop arbeitet so wie hier ein Wettbewerb stattfindet. Ja. Dementsprechend ist es schon ein bisschen was anderes. Alright, dann würde ich sagen schon mal vielen Dank für deine Unterstützung, national wie international. Vielen Dank. Und wir begrüßen unsere Judges. Long, your stage. Hello. Hi. Good luck. Long. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you so much. And it's time. Hello, dear judges. My name is Long, and it's honorable for me to present and serve my drinks for you today. It was a cold winter, wasn't it? So let's say goodbye for the cold season with my drinks. I will start with the Irish coffee. For both of my drinks, I choose the beans from Wilton Benita's farm, from Cauca region, from Colombia. It's Sudan Rume variety and washed anaerobic thermal shock process. This process enhances flavors, stone fruit-like sweetness, plum and milk oolong. As you see, I choose the clever dripper to highlight natural sweetness and body of my coffee. I use 40 grams of coffee and 320 grams of water, 94 degree, with the hardness of 90 ppm. I let it immerse for around 2.5 minutes, and with the high agitation, I will extract more syrupy and fresh flavors. While the coffee is brewing, I will prepare espresso for my next cocktail. I choose espresso to intensify the flavors of my coffee, with the 20 grams in and 40 grams yield.
I will brew my coffee for around 25-26 seconds. I will leave it here to cool down. And let's back to the Irish coffee. I will serve my Irish coffee warm around 50 degrees to achieve smooth and round mouthfeel. As the other ingredients, I'm adding 20 ml of Jameson whiskey for the note of vanilla, 20 ml of cane sugar simple syrup to highlight fruitiness of my coffee, let's mix everything together. In the meantime, I will whip fresh and rich heavy cream with the 30% fat content. The first sip, so the layer of cream creates the feeling of the vanilla, plum and mango. Following with the second sip reminds you of the milk oolong with the cacao nib aftertaste. One for you, please enjoy. One for you, please enjoy. While you enjoy Irish coffee, I will prepare my next cocktail. As I said, I'm brewing espresso with the 20 grams in and 40 grams yield to highlight plum and peach flavors of my coffee, as well as the velvety body, what is perfect for my cocktail. Let's get to the other ingredients. For bright plum sweetness and acidity, I'm adding 60 ml of the Tamari umeshu. It's the liqueur made out of hand-picked plums, soaked and aged in a sake. $15 ml of the almond orgeat syrup. This is equal parts of almond milk and white sugar for the cherry blossom flavor. $10 ml of the 3% citric and 2% malic acid solution to complement freshness of my cocktail. 15 ml of aquafaba for the emulsification, and 3 drops of the 20% salt solution to balance everything together. I will serve my cocktail at around 10 degrees to complement the freshness and the fruitiness of my cocktail. This will be sour style cocktail, and I'm using shaking technique with the frozen metal balls to avoid a dilution. It will create a silky and smooth texture. My cocktail can be easily recreated in any modern speakeasy bar with espresso machine, fine dining restaurant as a pairing, and in any coffee cocktail bars.
With the first sip of my cocktail, you will get plum and peach sorbet. Following with the second sip of the marzipan, cherry blossom, and melon. For you judges, please enjoy and thank you very much. It was a long winter, but the colder winter gives a way for the gentle breeze of spring, showing us that the life never stays frozen for long. Time. Thank you. Ja. If you would feel so kind to join us while we wait for the evaluation of your judges. Yeah. Hi Long. Yes. How do you feel? Feel nice that it's finished actually. But I was super excited and it's a big honor for me to present my drinks for judges today. It's the first time and I'm kind of proud of myself that I finally made this step forward. Yeah. Perfect. How long did you take to decide to compete? Maybe since I started to work in the coffee, like 5.5 years ago. Okay. I was always watching those videos and thinking like, yeah, maybe one day I could be there as well. Today's the day. Yeah, today is the day. Congratulations. Yeah, Congratulations. Thank you very much. But the starting point was not you thought, oh, a thermal shock coffee, I need to showcase this. I have a thought for a signature drink. What was the original starting point for judges? you? There you go. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. What was the starting point for you? What was the inspiration? For me, to give you the courage to compete. Just to test myself. Because as well, I have a fear of stage, and I want to break down through this kind of wall that stopped me to evolve and grow in the industry. So. And now it's gone. And now it's gone. The wall is gone. The wall is gone, yeah. Nice. So there's no reason to try again, huh? Let's see. Now without the wall, it can only be better, right? Yeah. Looking forward to what that looks like. Okay. Thank you. Thank you, guys. Thank you. Thank you for your time. Well. '50 geht's weiter. Wir könnten auf jeden Fall alle nochmal auf einen Kaffee an die Bar einladen. Das hätte ich auch vorgeschlagen. Und ansonsten uns nochmal bei den Judges bedanken, die uns heute schon mal verlassen haben, die aber die nächsten 2 Tage noch sehr, sehr, sehr viel zu tun haben werden. Ich habe das Kämmerchen gerade noch gesehen, wo die sich tatsächlich noch einschließen müssen, um ihren Job zu Ende zu bringen. Also die vollbringen hier tatsächlich einiges an Arbeit und ich denke, das ist nochmal ein Applaus wert. Applaus für unsere Judges in allen Kategorien. Damit sie heute alles geben konnten, haben sie sich gestern schon den ganzen Tag zusammen kalibriert. Also das ist nicht nur ein 3-Tages-Job, sondern eher ein 4- bis 5-Tages-Job, hier dabei zu sein. Die wollen nicht nur was probieren, die haben sehr viel Voraussetzungen schaffen wir uns, dass sie das dürfen. Und du hast es mir vorhin verraten, auch für die ist das ein besonderer Tag. Was man unterschätzt als Teilnehmer ist, dass wie bei der Spinne die Judges mehr Angst vor dir haben als du vor ihnen. Weil die wollen nichts falsch machen. Denen ist das wichtig, dass sie ihren Job gut machen. Das heißt zum Beispiel in der Reihenfolge der Tasting Notes auf ihren Scoresheets, die Tasting Notes sagen, könnte ihnen das Leben erleichtern. Alles, was ihnen das Leben erleichtert, gibt ihnen eine Sicherheit. Und das kann auch für den Service Score ein Benefit sein. Guck mal, das ist immer wieder gut, sich mit dir zu unterhalten. Man lernt auch die Insider kennen und die Tipps und Tricks, die man tatsächlich auch nochmal anwenden kann. Pass auf, in 2 Jahren stehe ich auch noch auf einer Bühne. Ich würde mich freuen. Und an alle, Cup Tasting können alle trainieren.
Ihr müsst nicht sagen, wie der Cup schmeckt. Ihr müsst nur sagen, welcher anders ist. Also bitte, wenn es nicht Cup-Tasting ist, dann übt das, für das ihr am meisten Leidenschaft habt. Weil wir hatten es heute schon mal davon, mehr als 3 Kaffees am Tag kannst du gar nicht üben. Also wenn du was besser werden willst, dann müsstest du es regelmäßiger üben. Also entscheide dich lieber für den Alkoholismus im Coffee and Spirits oder den Filterkaffee oder den Espresso oder die Latte Art. Aber an was arbeiten und an was besser, in etwas besser werden, dieser endlose Weg ist eigentlich auch was je mehr man weiß, merkt man hat eigentlich keine Ahnung. Ich finde, dieses Wachstum hört nie auf und ist allen zu empfehlen. Aber das hier mit dem Mir würde langweilig werden auf jeden Fall. Ja. Und ja, Cup-Tasting. Das verstehe ich. Also Cup-Tasting finde ich immer sehr besonders, weil der Applaus vom Publikum so toll ist. Ja, Punkt getroffen, ja oder nein. Das ist einfach direktes Feedback. Macht einfach Spaß, es ist sehr zugänglich. Absolut. Apropos zugänglich, würdest du mich begleiten und noch einen Espresso trinken? Auf jeden Fall. Dann machen wir noch ein kurzes Päuschen, um 50 geht's hier weiter.
nicht ohne uns. Welcome back. Judges are ready. Competitor is ready. Hey, nice to see you. Your stage. Hey. Pleasure. Can I have a technical sound check, please, on my music? You can play it from the beginning, please. Time. Hello judges and welcome. My name is Niklas and I invite you to join me on my journey of a self-challenge and transformation from a professional brewer to a latte artist. So let's get started. Judges, a few months ago my latte art skills were very limited to simple patterns like hearts and tulips. I took the challenge of this competition to prove what is achievable through hard work and effort and also inner discipline. Today, judges, I feel proud and honored to stand in front of you and showcase the results of this amazing journey. So please relax, sit back and enjoy my routine. Judges, for my first pattern, I inspired myself in the nature of the place where I trained over the past 2 months. Borneo Island in Malaysia, a place where you find yourself fully immersed in deep and green nature. The monkey is one of its most iconic inhabitants over there, and is my first pattern for the free pour art. So judges, enjoy the first monkey. I will be right back for the second monkey and will explain you on how I draw the monkey. So judges, you ready? When I draw my monkey, I first pour a little bit of oat milk in the espresso shot, and then I mix my cup, filling it up until around 70%. I start with 2 rounded side rosettas for the lower part of the head. I add another 2 side rosettas on top for completing the frame. Now I draw his cute little ear and I drag the lines for completing the face. And 1 little drop for the eye for giving my monkey life. Please enjoy the second monkey. I will be right back for the for the designer art.
Now judges, on Borneo Island, we don't have only green, beautiful nature. We also have beautiful mountains, high mountains, even the highest mountain of Malaysia. And over there, we have the second animal and my designer art. Flying up there in the sky, always looking out for prey, the hunting hawk. Now I will do the etching part. Judges, enjoy the first hog. I will be right back for your second hog. Now on the second hog, I will explain you on my drawing. First, I pour some oat milk again in the espresso for the pre-mixing part. Then I mix my espresso, filling up my cup until around 70%. I start with the small rosetta for the cheek, a longer rosetta for the lower part of the body. I do the same on the other side. I draw a fifth rosetta on the top, a sixth rosetta on the side for the eyebrow, and a seventh rosetta on the other side, and a longer dragging line for the peak. And now, judges, my favorite part, the etching part, making my hog come alive. I start with the eyebrow, then I give the peak its form, then the eyes and the eyelids, 2 dots for the eyes, and some details on the peak. And ready is the second hog. Enjoy, judges. Thank you so much for your time. I hope you enjoyed as much as I did. Time. Bravo, Nicolas. Congratulations. Thanks a lot. She was not alone competing in Switzerland, and you were certainly not alone competing here. After your third place in brewing, why latte art? Why? Why latte art? Well, why? Well, why not is the question. Like I said during my presentation, like a few months ago, I barely could make a heart or a swan, you know, like this very simple patterns. And I really wanted to challenge myself in this game of the latte art game. And we flew 2 months to Malaysia and training every day and to get that skills and to make it to the stage. And here we are. It seems something that is also applicable in a barista competition context. So I think you're building your skill set, seems like. Yes. Thank you so much. Thanks a lot. Thanks a lot. Thanks a lot. Nicolas, for me, you seemed relaxed during the presentation. You seemed
Were you? Did I look relaxed? You did. On me, you did. Oh, thanks. How about now? How do you feel now? Relief. Relief. For a moment. Good. Yeah. So for me, you were looking as relaxed as your music was. So you looked as relaxed as your music sounded. So for me, it was a very charmful, very relaxing presentation. Thanks. I hope you enjoyed all. I did. So, dann nehmen wir nochmal Bilder von den Tassen auf. Und während wir schon die nächste Prep-Time für die Coffee in Good Spirits Präsentation sehen, bedanken wir uns bei Nikolas. Und wir wünschen dir natürlich, dass du noch eine Chance bekommst, um neu zu zeigen, auf was du so lange geübt hast. Vielen Dank. Vielen Dank dir. Ich danke dir, Serafin. Danke Viel Erfolg. Dir. Alles Gute.
always had them, like once, but there they are. Enjoy being around. How about you? Excited? Yeah. But alright. Yeah, it was like a big break for me. Couple of years. Couple of years, yeah. It was like just coaching. So, meine Damen und Herren, wir kommen zur finalen Präsentation des Tages. Bitte begrüßen Sie mit mir unsere Judges. Hi, thank you. Hi. Hi, thanks. Thanks. Pleasure. Und für den lieben Vladislav, deine Bühne. Viel Spaß. Okay. So, hear me well? Yeah, it's okay. Can we have a music? Very relaxing vibe. Yeah. So, and start. Hello, judges. For me, it's such a honor and pleasure to welcome you here in Hamburg. Today, I would like to share my experience from modern and coffee in good spirits. My name is Latte, and what could be better to start from traditional Irish coffee? In the meantime, have a look at the menu in front of you while I grind my coffee for Irish coffee. Thank you. So, for both drinks today, I use same coffee that's come from Colombia, from unique region in Pitalito, Huila. The farm called Las Flores. The variety of my coffee is Java, that's naturally anaerobic process for 72 hours. And this unique process provides the notes of raspberry, cherry, and hints of plum. Today, I'm gonna brew my coffee in Clever Dripper using 40 grams of coffee and 300 grams of water around 93 degrees. This method and this ratio highlights the tropical sweetness of my coffee, bring out a raspberry taste, and give it medium and silky body. I let it sit for almost 2.5 minutes, and with higher agitation, I could extract even more. So, judges, now I will pull a shot of espresso for my signature drink. For that, as I said before, I use the same coffee and 90 grams in. With this recipe, I will achieve medium to high body, hints of raspberry and plum, and highlight this beautiful acidity of my coffee. Yep. So, when I first tried my coffee, I really fell in love. Because this flavor is very bright and so smooth. And I achieved 37 grams out. As I mentioned before, this ratio is really highlights the acidity and make my drink even more complex. But now, judges, we need to back to the Irish coffee. For me, as a barista, the main part is find a right balance. And I find it. So for that, I use 10 mils of Jameson whiskey. This highlights the vanilla notes of my drink. Additional to that, I will add 10 mils of Jameson Crescent, which is highlight the sweetness and bring out the taste of red apples. And of course, what we could do without sweetness, yes? That's why I combine in ratio 1:1 cane sugar syrup and Colombian honey
in ratio 1:1. So I'm gonna use 20 milliliters. The sweet part highlights the body and bring out the natural sweetness of my coffee. And now is the time for a coffee. So Irish coffee for me is always contrast drink. The cold layer of the whipped cream are on top and the base of spirits and coffee. For now, we need to shake our cream. So for that, I'm gonna use 35% fat cream. And it's just beautiful and sweet and silky. And a combination with all my ingredients and bring out the taste of raspberry cheesecake. So judges, my Irish coffee gotta be warm. As I think, around 50 degrees, the high potential of my coffee gonna show up. And you will find raspberry cheesecake notes, red apple, vanilla, sweet maraschino cherries, and hints of plum. All the ingredients are important. And temperature, for me, is also ingredient. Beautiful. And now it's time for cream. Here you go. Enjoy. Thank you. Here you go. Enjoy. Thank you so much. So while judge is tasting, I will prepare the base for my signature drink. So judges, now I think we finally could move to the modern part, yeah? And today's special day is my birthday, and I welcome you to my Michelin star bar, Colo Coffee. And you're of course invited. So here in this bar, we are focused on local ingredients, innovative technique, and of course, good coffee. So first ingredient is gonna be milk clarified apple juice. For that, I'm gonna use 1:1 ratio apple juice from red apples, which is grown in Brandenburg, around Berlin. Then we start the milk clarification. The milk clarification brings out more sweetness, like vanilla, smooth and silky texture. And for that, I'm gonna filter through the paper filter. So this is the first technique what I'm gonna use today. But this takes really a lot of time. That's why I prepared in advance and used 50 ml for one portion of my drink. In combination with this, it provides a silky and smooth body and the notes of maracuja. Then the second ingredient is a pineapple rum. I used 20 rums. Pineapple bring out a sweetness, and in combination with my coffee is highlighted with the notes of maracuja. 10 ml of fat wash coconut rum, which I infuse with the coconut and rum, in ratio 1:1, is bringing taste of pina colada. And last but not least is a peach liqueur. That highlights the sweetness. I used just 15 ml, and bringing taste of yellow melon. And now, judges, we need to combine all ingredients together. Please come closer. And for that, we're going to use innovative technique that's called ultrasound bus. By using the ultrasound is a perfect example of rapid infusion. Then all ingredients can combine in molecular level, just in 15 seconds. It's going to be a little bit louder. So for that, we could compare this method to barrel-aged alcohol, but more quickly. And the result, we're going to have more round, complex, and bright coffee. So judges, and now, finally, I need to dilute my drink to open all profiles. That's why I use 50 grams of coconut water ice cube that I prepared in advance to cool down. That the final serving temperature will be around 8 degrees.
With this temperature, you will achieve beautiful, smooth and silky texture. Highlight with the tropical notes of pina colada and maracuya. And to increase your experience today, I'm gonna use nitrogen flush in my nitro siphon. The style of my drink gonna be nitro espresso martini. And of course, in our bar, we like show, yes? That's why I prepare the bergamot cloud for you. So judges, as you see, this drink could be easily prepared in any mixological bar or molecular bar. Focus it on coffee and good spirits. All you need is just freshly brewed espresso, and all ingredients could be in premix. And now it's time for a cloud. So you're gonna achieve bergamot, passion fruit, pina colada, and sweet mango with hints of raspberry in aftertaste. Enjoy. So it was a pleasure for me to share this modern experience of coffee and good spirits. Time. Lads, what a smooth presentation. Just outside. Inside is like, what did you like it? What did I like it? I really like the vibe and the light and the audience over here, and of course the support of my friends and colleagues. I think you've got a few here. I have some. Yeah, I have some. Yeah. So that would be Plot Coffee, I'm assuming. Of course, Plot Coffee is the best supplier of the green coffee. I like them a lot. First of all, they're cool. Second of all, it's real nice coffee, fair price, discount 10%, and yeah, just super cool. Then my colleague Lon, Isabella, Nora, my girlfriend. Yeah, all of the here is like is my family kind of. And of course, online viewing the Roystadt, they helped me so much again. And I don't know, it's just a part of my family here. But it's a different feeling, right? Because you're actually in Germany with your own business. Yeah. Using the platform in a very different way, not only for yourself, but for everybody connected to you, which we would love to support you in. Thank you so much. Thank you so much. Yeah. For me, it's a totally new experience after a break for 2 years. Thank you so much. It was a pleasure. Thank you. Thank you. Thank you. War das Bombe wieder? Did you stay true to your Bombe lot of your last signature? Bombe lot? You mean Ethiopia Bombe? No, coffee-wise. Ah. How was the journey to your final drinks? Oh, it was a pleasant journey. I was mixing a lot, and then after my trip to Colombia in January, I was really inspired the farm, the production, the process what they use, and this helps me to create the drink, obviously. So many people use a Clevel dripper, which is easier to handle on stage. You chose to do something a little bit more difficult? Today is same Clever dripper, fast, stable, very good immersion method. Yeah, it's like always go well, I would say. Yeah, a little bit new is like ultrasound technique, the power of vibration, which helps with emulgating, I'm assuming. To emulgate the liquid, huh? Yeah, it's like homogenizer. So it's homogenize everything together, and which is cool also with espresso as it breaks the crema and mix it inside. But this is a spoiler for tomorrow. But it does ensure that it stays mixed longer, right? Yeah. It emulgates longer? Yeah. So because here is like very controlled temperature, so you could set up cool or hot, and then you could set up the power which goes through. That's it. The minus is like is very loud. Yeah, but that's it. Yeah, should be fine.
hopefully your beverage tastes as balanced as I'm sure it has an influence in, huh? I hope so. Now it's time to celebrate and finally take a rest. Okay, let him start celebrating and giving another hand of applause. So. Bravo. Thanks. Thank you, Vlad. Pleasure. Thank you. Thank you. Ja, meine Damen und Herren, damit sind wir auch für heute schon am Ende des Tages angekommen. Das bedeutet, wir bedanken uns und ich bedanke mich als erstes bei dir, mein Lieber. Danke für deine Zeit, danke für deine spontane Unterstützung und danke für die Beantwortung meiner ganzen blöden Fragen. Ich wünsche dir, dass der liebe Felix morgen das noch viel besser macht und dich gleichzeitig mehr reden lässt, weil jetzt hast du ja mehr gelernt. Jetzt habe ich viel gelernt, vielleicht kann ich morgen auch noch wieder ein bisschen selbst was vortragen. Auf jeden Fall. Nochmal, danke für deine Zeit. Wir danken den Sponsoren für die Unterstützung. Wir danken den Judges für ihre Zeit und natürlich auch den Volunteers. Und unserem Gastgeber, der Internorga. Der auch. Vielen lieben Dank. Euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns morgen um 10 an dieser Stelle.